paper, that is conflict resolution and peace building. So the code of this paper is BPSC 146, and in this entire paper we will be learning about how to establish peace in the world and how we should resolve the conflicts that is arising from day to day happenings that is going around in the entire world. So this paper is very very interesting, and this is something which you will be you will find very impactful, because this is something which brings peace in the society, and each and everyone hopes for peace all time. So, today we are starting with Unit 1, that is meaning and concept of conflict. So, in this entire unit, we will be learning about what is we mean by conflict and what is the concept of it, how many types of peace buildings processes are there, how to transform the conflict, how to resolve the conflict, and how to make efforts to resolve a conflict and establish peace. So, in this entire unit, we will be learning about the basic things that we should know before we know the major. Conflicting issues, major preventions that is required. This unit is very very important because it establishes a base, and on this basis we will be learning about new things in entire lecture series that is coming in coming days. So, to introduce with this unit and particularly this paper, you all know that in our daily lives we are involved in a number of conflicts. So in our daily life we are going through many types of conflict. Maybe sometimes the conflict is very small, so conflicts are there, the intensity may differ. For example, a person may ignore us while we are talking. So, this is also kind of conflict that is between me and that particular person who ignores me. Sometimes the conflict may be more serious. Not always the conflict is a small, it can be serious also. For instance, two individuals may get into a fight and start behaving violently towards each other. So, whenever there is a fight in school, and you can see that these fights are very common among kids also, so which turns violent. So, these violent, conflicts are very, very serious issues, and whether the conflict is big or small, conflict is not confined only to individuals and the people around them. So, conflict has a major impact. It is not limited to that particular person who are involved in the particular conflict. So, conflict can also arise among those who are not associated with each other. So, it is not compulsory that if you know someone, then only the conflict between you and that person will arise. It can also arise among those who are not associated with each other. A conflict can, for example, arise between people and the prevailing laws. So, we are not related to a law, we are not associated with a law, but there must be a conflict between a person. There might be a conflict between a person and the prevailing laws. That is also a conflict. That is also a type of conflict. So, conflict can also arise at the national and international level. So, the topics which we are, preparing today, we started with examples from a very basic conflict. But conflict can be of national level and international level also. It is not always between two person. It can have impact on the national and international level as well. So, conflict can be internal among individuals, within a community, and between individuals. It can also be external conflicts between individuals or groups outsiders. So, it can be between anyone, whether you are related or not, it doesn't matter. Whether it is between a community or not, maybe it is outside community, there is a conflict between community versus community. So these things are very very important to understand, because if we don't understand conflict, we will be not be able to establish peace. To know the nature of conflict, it is very very important, because that
is the only way through which we will be finding the right track to establish peace in the world. So, conflict is endemic to all social life. It is everywhere. It is an inevitable part of living because it is related to situations of scarce resources, division of functions, power relations, and role differentiation. So, why these conflicts are inevitable? Why it is bound to happen? Because of scarce resources. The first point. Why scarce resources? When there are more people demanding a particular resource, for example water is limited, and there are n number of people who are dependent on that particular water, you will find that people will be having conflicts with each other to grab that water. Why? Because the resources are scarce and population is huge. Second is division of functions. So people may conflict with each other because they are not satisfied by how the functions are divided among each other. This can also be a very important reason for having conflict. Next is power relations. You have conflict when someone is exerting and dominating dominating the other person to show his or her power. That power relation also, creates a conflicting situation. And the last point is role differentiation. When there is differentiation of roles, then also there are chances of conflict to be arised. So, because of its ubiquity and pervasive nature, the concept has acquired a multitudes of meanings and connotations. So, as you can see from previous slide also, that there are many types of conflicts, and it is between many people, and that is why there is a dynamics of meanings and connotation that is attached with this. The normative concept of conflict is influenced by preoccupation with stability and equilibrium in organizational and national design. So it links conflicts to violence, destruction, inefficiency, and irrationality. So the normative concept, the normative way, the normative perception of defining conflict, it say that conflict is violent, it creates destruction, it creates inefficiency, and it gives rise to irrationality as well. Using the term in a broad sense, it may be suggested that conflict refers to all kinds of antagonistic or hostile interactions. So, according to this normative concept, anything that is bad and anything which is very, very negative in nature is related to conflict. More specifically, it can be termed as a situation in which two or more parties have incompatible objectives where their perceptions and behavior are also equally incompatible. So, this is how the normative concept of conflict define conflict. Now, let's try to define conflict. What is conflict? You can note it down because this is very important. A social process when two or more parties have or perceive a difference in goals, values, or differences in position taken on issues is known as conflict. So, again, I'm repeating that a social process when two or more parties have or perceive a difference in goals, values, differences in positions that takes or taken on issues, all these things give rise to a conflict when there is a difference between two or more parties, when there is no uniformity in thinking and uniformity in achieving a particular goal, uniformity in having values to lead a life. When there are differences, there rises conflict. It can occur at multiple levels. So, what are these levels? This is very important. You should note it down. The first level of conflict is interpersonal level, then comes group level, intergroup level, organizational, national, and international. So, these are the multiple levels on which conflict may arise, and there are three dimensions of conflict. First is behavioral,
emotional, implying feelings of disputants, and cognitive, or how a disputant perceives the conflict, and all three must be addressed to resolve conflict. So, conflict refers to more than just overt behavior. So if someone is behaving overt, you can't say that this is only the way how conflict you can define. The three-dimensional conception of conflict requires that we consider the entire situation in which parties come to possess contradictory goals, their structure of interaction, and the nature of their goals. So we have to consider emotional, that is distrust, and cognitive, that is stereotyping orientation, that accompany a conflicting situation. It also includes the range of action undertaken by any party in a situation of conflict. Sorry. The perception of threat or actual occurrence of conflict is necessary for the initiation of conflict prevention or management measures. So, this is very important to understand that there should be a perception of threat, or the threat should happen out of the conflict, and the conflict should occur. So this is necessary to initiate the process of conflict prevention or management measure. So there must be threat of a conflict, or the conflict occurs, actual occurrence of the conflict. Then only prevention and management of conflict can be done. Hence, it is essential to understand the concept of conflict before exploring how to prevent and manage such occurrence. So, to understand that, we will be learning in this entire unit how to prevent and how to manage a conflict. So, as per the traditional definition, it is result of the opposing interest involving scarce resources, goal divergence, and frustration. So, we have talked about it a little bit in our previous slide as well. This is the traditional definition of conflict, which talks that conflict arises when there is lack of resources or scarce resources. There is goal divergence. People have different kind of goals, and also if there is frustration out of, uh, you can say that they are not getting what they are entitled to get. That is a frustration which give rise to a conflict. So these are the major ways through which a conflict arises as per the traditional definition. Conflict is not defined simply in terms of violence. You can't say conflict only arises when there is the involvement of violence. It can't be, and it may not be. So, conflict is not defined simply in terms of violence or hostility, but also includes incompatibility or differences on positions taken about an issue. So, there can be incompatibility between two individuals or two groups. There is difference of position on a particular issue that can also rise to conflict, even though it is not involving any kind of violence and hostility. So this is a very important point. You should always remember that conflict does not mean violence every time. Yes, if there is violent conflicts, it is a conflict, but without violence also conflict can occur. Such a definition is designed to move beyond traditional military conflict and include other behavioral dimensions. So, let's know the conflict stages. This is very, very important. You should note it down. There are many stages of conflict, and one by one, we will be learning about it. So, there is a general agreement on four basic stages of conflict. These stages are not mutually exclusive, and therefore, an individual, organization, nation may be involved in more than one at a time. Let's talk about the intrapersonal conflict. Intrapersonal conflict is a conflict within the individual, organization, nation, for example, who cannot make decisions. Intrapersonal, within the particular sphere, is called intrapersonal. That means inside an organization there may be conflict, inside a nation there may be a conflict, and inside the relationship of individuals there can be a conflict.
So when the conflict is within the territory and within ourselves and within a particular, margin, that is known as intrapersonal conflict. Next comes the interpersonal. Interpersonal conflict is among two or more individuals when there is a conflict between one organization versus another organization. Intrapersonal is within that organization one, there is conflict between the employees who are working. That is called intrapersonal, when the conflict is within the organization. Interpersonal is when the conflict is between two or more organizations. So now let's learn about intra-group. Conflict within the group, conflict within the members of the same group. As I say that intra means within. So intra-group means a group existing and there is conflict among the members of that particular one group. Intergroup is conflict between two or more groups, as you can now differentiate. Let's talk about the life cycle of a conflict. How the conflict arises and how it completes an entire cycle. A conflict is not a static situation. It is always moving. It is always evolving, but a dynamic one. The intensity level changes over conflict's life cycle. The intensity of conflict doesn't remain same. It is a life cycle. Sometimes it arises in a, it is at the peak, and sometimes it toned down. So it is a life cycle, and the intensity level also changes with the life cycle. So there is an understanding of the conflict cycle that it is essential for an understanding of how, where, and when to apply different strategies and measures of conflict prevention and management. Suppose if the point tries to tell you that suppose there is a conflict because of water. When there will be summer seasons, the water scarcity will be on its peak, because that is the time when the water's resources will become more, because of the drought or something, because of the summer season, because of the high heat, the water became more scarce. At that time the crisis became very very, crucial and very very, uh, it will be in more intensity. At that time you should apply some measures that is particularly used during a conflict which is in its high intensity. Later on, after that fight or conflict, or if there is violence also included, after that the violence act or the conflict will tone down, and in that tone down measure you will take measures different, not the one that is used in the high intensity time. So you have to have applied different strategies and measures of conflict prevention and management at different cycle. So, over time, the numerous suggestions and models of conflict patterns have been put forward. And to understand this, there are many models that is put forward by scholars, and the conflicts tend to be described as cyclical in regard to their intensity levels. As I said, from escalating from a situation of negative peace or unstable peace into crisis and war. So conflicts can also lead to war, and war is the high intensity in intensity level. So thereafter it de-escalates into unstable peace again. So after the war ends, there is again the unstable peace. Most scholars agree that these cycles are recurring. It happens over time. And what can break the cycle is positive peace. Positive peace is what is required to end and break the cycle of the conflict. Thus, peace is not simply equal to absence of violence, but rather a situation of so-called positive peace. In principle, conflict prevention, conflict management, and conflict resolutions are regarded as applicable in different phases of conflict. So, these are the measures. You should know when to apply conflict prevention measures, when to apply conflict management measures, and when to apply conflict resolution measures in a cycle of a conflict, so that the situation can become better. In sum,
Conflict prevention measures are designed for early phases before a conflict has become manifest. So this is very important. We are learning about these conflict prevention, conflict management, and conflict resolution in detail. Conflict prevention measures can be used when it is designed as such. It is used at the early phase before a conflict has become manifest. So before it become manifested, the conflict become manifested, this conflict prevention measures are applied. The conflict management measures are applied in later phase when a conflict is manifested but before the violence has occurred. So you can see how we are moving from stage wise, stage to stage in conflict. So we will be using conflict prevention measure before the conflict is gone manifested. Management is when it is already manifested, but it is moving towards violence, and before violence comes in, there are measures to stop it using conflict management measures. Then comes the conflict resolution, on the other hand, that is applied in the de-escalation phase after a violent conflict has occurred. So once a conflict became violent, it happens, and after that, conflict resolution we can apply. So, the life cycle of conflict presented here includes both conflict process itself and possible prevention, management, and resolution measures. So, there are five levels of conflict intensity. So, what are these intensity which is there, and how on these intensity you can apply different measures? So let's start with the five levels of intensity first. So, first is stable peace. It is a situation where tension between the parties is low. So it is a stable peace that there are something, but the tensions are very low, and there exist different forms of connections and cooperations between them. So there are cooperations, there are connections, there are communication between them, and this stable peace is a phase where it is often including economic and environmental cooperation as well as cooperation on other non-sensitive issue areas. So there are stable peace means when two parties, or basically if we take example of two countries, there are cooperation that is happening between them. Then the next stage comes the unstable peace. For example, the Cold War brought in competing US and Soviet interest in Afghanistan, both creating their own circle of influence among Afghan political elites. So there is unstable peace. There is peace, but it is unstable. There are chances of becoming, a major conflict out of them. Also, another example is 1973, the Durrani monarchy was ousted and a series of coup followed. So, here you can see that how the peace is being unstable. This phase of instability ensued as power kept changing from one group to the another. So, what is remarkable and what is important to note here is that in this phase of unstable peace, the power kept changing from one group to another. Now let's talk about next phase, that is crisis phase. For example, in 1978 Saur revolution, government of Daud Khan overthrown by Soviet supported People's Democratic Party of Afghanistan, and infighting began between pro communists, that is supported by Soviet Union, and anti supported by USA. So this is the crisis period when there is overthrowing of the groups or the community or the government. Next comes the war. For example, Soviet invasion of Afghanistan, that is the example. Here we are taking the example of Afghanistan and the Cold War that was happening between the US and the Soviet. Next, after the war, again comes the unstable peace, because now war has ended, but the peace is not restored properly. It is very unstable. And for example, after fighting Soviets, various warlords, extremist groups emerged vying for control of the country. So there are many groups that emerged in Afghanistan. So by the mid 1990s, there are many fundamentalist groups like Taliban took control, ruling according to the Islamic Sharia. So
War ended, but the peace didn't, came. So this is again unstable peace. And then again the crisis. Taliban created an environment of terrorists like Al Qaeda. On September 11, 2001, Al Qaeda terrorists launched attacks against the United States. So, see how the cycle is going on. Now, the crisis again started. Again, then war will happen. So, post 9/11, US led bombing of Afghanistan in 2001. Taliban dislodged, new government formed, and NATO takes over the security. And afterward, there is again unstable peace. That is escalating violence from 2014, downsizing of US and NATO troops, disputed presidential election, and back to period of uncertainty. So after this unstable peace, again there will be rise of crisis, then again war, then again unstable peace. So these are the life cycle of a conflict, how it happens. And don't think that it happens every day. It takes, it might take days, it might take months, it might take years. This example that we have read about Afghanistan is not about only 1 year, thing. It is going on since many years. So the time period is different for each case. So during this period of unstable peace, tension has increased. So what are the functions, or what are the features of the phase unstable peace? That tension increases in that phase. So this is a situation where though there is negative peace, the tension between the parties is so high that peace no longer guaranteed. So there is peace, negative peace, but with tension. And the tension arises so much that the peace can no longer be guaranteed. So there is an open conflict is the stage when the conflict has come out in the open and can be observed. So there is also concept of open conflict. The parties have also begun to take measures to deal with it, even if militarized options are the preferred or the likely options. So there are many measures that is adopted by the parties so that the crisis could not turn up into a war, because in a war destructions is bound to happen to both the parties. Whoever wins, that doesn't matter, but destruction is compulsory for both the parties. So in the de-escalation phase, the pattern is reversed, moving from war to crisis through open conflict and unstable peace to finally reach a situation of stable peace. So just as the phases of the conflict cycle are important, the connection between the conflict prevention and conflict and crisis management needs to be developed further. So, this is the life cycle which we have learned, and now we will be seeing what are the prevention methods which you can apply on different phases accordingly. Let's start with crisis prevention. So, there are many conflict prevention measures. In times of stable and unstable peace, preventive measures aim to strengthen the system structure. So, there is always demand that the peace should always remain as it is. So, it is needed for peaceful dealings with conflicts. So, conflict may arise, but the crisis prevention or conflict prevention measures is important and needed to peaceful dealing with the conflict. However, conflict prevention measures are effective only during the phase of stable and unstable peace. If it escalates to a crisis, so this conflict prevention or crisis prevention methods will not be effective. So before a conflict has become manifest, crisis prevention measures should be adopted. Here, it is important to differentiate between the structural and the direct preventive measures. Structural measures are best applied during the stable peace phase, whereas these structural measures consist of, it aimed at specific groups or issues such as economic development, political participation, and cultural autonomy. So this structural measure among the crisis prevention measures are helpful and needed in the stable peace phase. The benefit of applying structural measures during the early stage is that their acceptance tends to be higher when the suspicion between the actors is low. So
People will know you, people will understand about these measures, people will follow these measures only when the suspicion between the two parties is low. If the suspicions are very high, then people will not be looking for any kind of measure, because they are more into crisis mode. So hence, for far reaching and institutional measures can be implemented. The more pronounced a conflict becomes, the more specific measures it requires. So, in the unstable peace phase, the direct preventive measures are directed at issues with a shorter term goal in mind, that is, to reduce tension and create trust between the actors. So, structural measures try to, they aim at a long peaceful situation. The direct one is that when there is high suspicions among groups, that there is trust issues, so it is a short term goal so that they can reduce the tension and create trust between the actors. Let's move on to conflict management. So, Fred Tanner has defined conflict management as the limitation, mitigation, or containment of a conflict without necessarily solving it. So, these are three different scholars who try to define conflict management, and according to Fred Tanner, conflict management is as the limitation, mitigation, or containment of a conflict without necessarily solving it. According to Nicholas Swanstrom, adds that this definition and argues that conflict management should imply a change from destructive to constructive in the mode of interaction. So, what is the goal of conflict management according to Nicholas Swanstrom? Is that the management should bring and should imply a change from destructive to constructive measures. So, this is what Nicholas Swanstrom says. Now, let's talk about William Zartman. According to William Zartman, has argued that conflict management refers to eliminating violence and violence related actions and leaving the conflict to be dealt with on the political level. So, according to Zartman, politics should be there because this conflict can be lead to political, level, but there should not be any kind of violence. Violence should be eliminated from the crisis, and then only political dealings can happen. So, crisis management is employed in the short time frame before a war is to erupt. So, before a war is to erupt is crisis management's work, and when the conflict escalates rapidly and the time for management measures is limited. So, they have a very limited time, because from a crisis to a war, the time period is often very limited. So, this period is characterized by scarcity of time, the other resources to address the conflict, as well as inadequate information. This is also a very important thing, that is the feature of this crisis management. So, it entails more drastic measures than crisis management and aims at containing the outbreak of militarized conflict with all the available means. For examples, the third party intervention by actors such as NATO or the UN. So, some analysts also view preventive strikes as possible conflict and crisis management measures. During the stage of war, neither prevention nor management is possible. So, neither you can use crisis prevention measures nor you can use crisis management measures. Military means are used as a primary tool in a war, even if political, economic, and social tools are used simultaneously to decrease the opponent's willingness or capability to fight. So these are the ways through which the opponent's capability should be reduced. So at this stage, the actors either have to fight things out until reaching a so-called hurting stalemate, where both parties realize that the need to end the conflict or peace has to be enforced by external actors. Now, let's talk about conflict settlement. The concept of conflict settlement covers all conflict strategies that aim at definite end of the direct violence without necessarily addressing the basic cause of the conflict.
So, conflict is seen here as a result of some existing incompatibility interests or a result of a struggle for scarce resources or power. Thus, conflict is understood as zero sum game. As the neuralistic works show, according to the neuralistic perspective, this zero sum game can be broken depending on the involved parties' interests and the stage of the conflict escalation. Now let's talk about conflict resolution. So, conflict resolution comes when the war already happens. So, the conflict resolution approaches also point out the strategies that could be employed to find an exit from the conflict's destroying dynamic and the aim towards achieving satisfying solutions for all parties involved. The process of conflict management is the foundation for more effective conflict resolution. A distinction between the conflict management and conflict resolution is, however, needed as a starting point as the concept often are confused or integrated. So, conflict resolution refers to the resolution of the underlying incompatibilities in a conflict and mutual acceptance of each party's existence. While conflict management refers to measures that limit, mitigate, or contain a conflict without necessarily solving it. So, conflict management tries to mitigate and contain the conflict. Conflict transformation. What is conflict transformation? It is relatively new concept in peace studies. This is something very new. It is based on the understanding that conflicts should not be treated as an isolated event which can be managed or resolved. So it is saying that conflicts are not treated or in an isolated event. Instead, it is integral to any society's development and evolution. Conflict is related to society's development and evolution. For instance, women's rights to vote has also emerged out of a conflict. So, when you can see, when you can talk about women's rights, right to vote, that also emerged out of a conflict which was not violent in nature, which pushed the society to change. So not all conflict are bad. Some conflicts can also bring positive change to the society. So conflict thereby is not always negative. It can also be a positive force. So don't think that conflict is always negative. Many conflicts bring positive changes in the society. So, what is important is that the conflict should be non-violent. If a conflict is violent, it must be a negative thing. But if the conflict is non-violent, it can bring positive changes in the society. So, conflict transformation invariably involves a third party who can help the actors overcome their hostilities. So, in this measure, a conflict transformation method, there should be a third party who tries to, who tries to talk to the parties who are involved in a conflict and to overcome their hostilities and alter their emotional and cognitive views, possible only then when structural or cultural violence forms exist. Therefore, every peace process that aims to stop forms of direct violence without, in doing so, dealing with social, economic, and cultural structures will be short sighted. So, this point is further developed by the process structure gap. Now, let's talk about peace building. Initially, the focus is on separating the actors and preventing further mistakes or deliberate escalation, that is peacekeeping. So, this stage, that peace building stage, is comparable to the crisis stage in the escalation phase, and it all involves the third party actor that assists with peacekeeping or monitoring. So, the peace building phase requires a third party who is not involved in the conflict between two parties, and he plays a very important role there. So there is still a risk of escalation but no imminent threat of war. So the conflict may escalate, but in peace building phase there is no imminent threat of war.
So, when the conflict has de escalated further, a phase of peace building follows. So, which gives room for long term measures. So, peace building tries to solve the conflict in a long term way. Finally, if the peace building efforts meet with success, the conflict moves to the peace consolidation phase, where the aim is to build more cooperation and create an inclusive peace for all the involved parties. Now let's talk about the conflict categories. Research into the sources and categories of conflict have usually centered around two conflict approaches. So, what are these conflict approaches? The first is subjectivist approach, and the next is objectivist approach. So, let's start with objectivist approach, which looks for the origin of the conflict in the social and political makeup and structure of the society, with the understanding that the goal at stake are compatible. So this objectivist approach try to find out why the conflict originated. This is what that objectivist approach tries to look for. On the contrary, the subjectivist point of view focuses primarily on the perceived incompatibility. The level of incompatibility between the conflicting parties is the most important variable that impacts the intensity of the dispute and the dynamic of conflict and conflict phases. So once the conflict has emerged, it develops further with certain dynamic and intensity, changing its courses and stage. In that sense, understanding developing stages of conflict and their characterization or categorization is crucial. So, you can see that it can provide indications of what may happen next and what can facilitate the conflict management. Consequently, the conflicts can be divided into two main categories that we have already discussed. That is, a conflict can be non-violent, a conflict can be a violent. The major shortcoming in the conflict literature is that most studies and available data concentrate on violent conflicts, particularly wars. So, this is a shortcoming. So let's start with non-violent conflicts. So when there is absence of violence does not automatically means absence of conflict, as we have discussed. So there are conflicting interests can be pursued without violence or coercion. When conflict already exists, parties do not always use force or start with the use of force against each other. Yet, the existence of non-violent conflict must be noticed and recognized by the outside world as well as by at least one of the involved parties. So, in addition, it should be stressed that violent escalation in every conflict evolves from a non-violent phase of conflict. So, whenever you can see there is a violent conflict going on, it always evolved from a non-violent phase. So, non-violent conflict has been termed as manifest conflict process. It is defined as a situation in which at least two parties or their representative they try to pursue their perceptions of mutually compatible goals for undermining directly or indirectly each other's goal seeking capability. Sometimes the condition of conflict exists. Different actors may have incompatible goals, but they may not be pursuing these goals by any overt strategy. Now, let's talk about the violent conflict. So, conflicts enter a violent phase when parties go beyond seeking their own goals peacefully to trying to dominate, damage, or destroy the opposing party. When the conflict became violent, when one party tried to dominate, damage, and destroy the other party, and so that they can be pursuing their interest. So the existence of frustration of substantive or implemental needs is essential condition for one non-violent conflict to escalate into a violent one. So violence as a response is produced when certain innate needs or demands, meaning and concept of conflict are deeply frustrated. In political analysis, the use of force, physical damages, and human casualties are the characteristics of a violent conflict. Battle related human casualties thresholds are commonly used to define
violent conflict, particularly in respect of war. Now let's talk about the conflict issues. There are number of things over which two parties, they can have conflict and can have incompatible goals. For example, humans can fight about a bewildering variety of things about money, property, politics, ideas. So there are many reasons why the conflicting issues arises. So achieving conflicting resolution is not possible without understanding the issue and the cause of the conflict. So it is very, very important to resolve a conflict to know why the conflict arised. So there are many conflicting issues like territory and border conflicts. So there are conquering territories and secession of territories have continuously been subjects of political conflicts and central conflict issues of countless disputes. So there are many, territory and border conflicts examples we have. There is also secession, which can be a reason for the conflicts to be arised. There is again the minority, ethnic, and government power conflict. So because of minority issues there is conflict arises. Because of ethnicity, because many countries in the world have various kinds of ethnicities residing in a particular country, and there from that thing ethnic conflicts arises. And there is also a conflict between the majority population and the minority population. So this is also a very major conflicting issue. Next comes the conflicts over resources. Here, resources can be water, can be minerals, can be environment, can be forest. And because of these resources, because of the scarcity of the resources, there are conflicts that, that are very, very becoming impactful for any society, because people are looking for resources and which is in very scarce. So, with this, we end with our unit 1 about knowing the concept and the meaning of the conflict. Now, this part, I will be, teaching this unit 2 in two parts. Today, we will be doing half, and in the next session, we will be completing the other half. So, let's start with the first part of unit 2, that is the sources of conflict. So, conflict occurs between people in all kinds of human relationships and in all social settings because of the wide range of potential differences among people. So, in this chapter, we will be learning about the sources of conflict. What are the sources? There is absence of conflict usually signals the absence of meaningful interaction. If there is no conflict, that means there are no interaction between two people. Because as I already discussed, that conflicts can never be every time bad or negative. Conflicts can be positive as well. So as here also you can see that conflict by itself is neither good nor bad. And however, the manner in which conflict is handled determines whether it is a constructive conflict or a destructive conflict. So this thing, like we took example of women's rights for right to vote conflict, that was a constructive conflict because something constructive happened for because of that conflict. So conflict has the potential for either a great deal of destruction or much creativity and positive social change. So conflict has that much of capacity, that much of potential of a great deal of destruction as well as creativity and positive social change as well. Therefore, it is essential to understand the basic processes of conflict so that one can work to maximize productive outcomes and minimize destructive ones. So, let's talk about the sources of conflict 1. The next part, the sources of conflict part 2, I will be talking in our next session. So, conflicts may arise because of various causes and reasons. They can be divided into two major groups. So, what are the various causes and reasons of conflict? That can be divided into two major groups. One is based on issues and resources, and the second on interpersonal and intergroup differences. So, what are the two major groups of conflicts and which comprises of its causes and reasons? The first
is on the issues and resources. The second is on interpersonal intergroup differences. So conflicts that arise because of issues and resource are economic, value, or power interest conflicts. So conflicts that arise because of issues and resources, do note it down, are economic, value, or power interest conflicts. These may escalate because of ineffective communication and other reasons. So, this is something you should remember. Now, let's start talking about the economic conflict. These are the sources of conflict which we are studying, and now we are talking about the economic conflict. Economic conflict involves competing motives to attain scarce resources. So, as we are learning since the first slide, that scarce or scarcity of resources is causing so many conflict because the population is huge of the world and resources are scarce, and these resources includes water, includes environment, forest, minerals, and many things. So when economic conflict we are talking about, it is always involves competing motives to attain the scarce resource. Everyone wants that resource, and when everyone wants to take that resource, the conflict arises because there is scarcity. So each party wants to get the most that it can. The target of each party is that we should get more, we should get that. So, the behavior and emotions of each party are directed towards maximizing its gain. To try to understand here that how this works. If if a particular country is not getting water, two countries suppose don't get water properly, they have so much huge population, they are lacking with fresh water, so their aim should be to get more water, and to get more, the other parties also wanted to get more, and then the friction happens and conflict arises. For example, the source of conflict between trade union and management are incompatible goals about how to share the economic pie. So this is something you can be knowing it better. Next comes the value conflict. There are also conflict that arises because of value. Value conflict involves the incompatibility in the ways of life, ideologies, the preferences, principles, and practices that people believe in. Suppose you wanted to lead a life according to your value system. On the other hand, I also have a separate set of values to lead a life. Both of us try to lead a life in a peaceful manner, but someone's values are different and others are different. And when these two people connect and then two people interacts, there is bound to happen a conflict because their ideologies are different, their preferences are different to do such thing, their principles and practices are different, and when there are differences, conflicting is bound to happen. As we are starting from the first chapter, this is what we have learned in our previous chapter, in previous slides. You must be remembering these things because that will create the base for your entire paper that we are going to learn, we are going to study. So, examples of value conflict are some of the international conflict during the Cold War, wherein each side asserts the rightness and superiority of its way of life and its socio-political economic system. So, one of the best example to understand this value conflict is that the Cold War between USA and Soviet. USA has a capitalist ideology, whereas Soviet had a communist ideology. Both tried to exert and both aimed to make people believe that their own strategy, their own ideology is perfect. Both of them. Communists also tried to establish that Soviet Union's communism is the best thing to lead a life, whereas USA tried to establish that capitalist way is the best thing. Both of them
have a different perspective to do a certain thing, and that is why there is a conflict between them, because both have different ideology, they have different preferences, and their principles are different and they practice different things. So this is how the value conflict arises when there is different of ideologies. Next comes the power conflict. Power conflict occurs when each party wishes to maintain or maximize the amount of influence that it exerts in a relationship and the social setting. So, power conflict is that more power they should exert, and they wanted to maximize their power so that they can exert that influence on the relationship. So it is impossible for one party to be stronger without the other party being weaker. This point is very, very important. You should understand this. When we say that this party is powerful, when we know the other party is weak, no, both parties can be powerful altogether. If we are comparing two parties, suppose any political party, we are comparing two parties. If we are saying that party A is stronger and powerful than party B, both parties cannot be powerful together. Among both parties, one should be weak and the other should be powerful. So if party A is powerful, party B must be weak. If party B is powerful, party A must be weaker than the party B. This is something which is very important to understand how there is power conflict. Suppose we are saying a power conflict in a relationship. If we are taking example of a couple, a wife and a husband, if we are saying that husband is powerful, then it is understood that wife is weaker than the husband, because both of them can't be powerful together, and if they are powerful together there can't be any conflict. Conflict only arises when one party is powerful and the other is weak. Suppose the women, in the marriage, and the wife is powerful, it is understood that if there is a conflict, if the women is powerful, the man or the husband is weaker than the women. Maybe not among others, the husband might be powerful than others members of the family, but not in front of the women who is more powerful. So this is something that this point tries to make you understand. It is impossible for one party to be stronger without the other being weaker, at least in terms of direct influence over each other. Thus, a power struggle ensues, which usually ends in a victory and defeat or a standoff with a continuing state of tension. Thus, there is a power struggle. People try to get more power, and and power is very dynamic. One day party A is in power, the next day party B can be powerful. So this power conflict or power struggle creates tension because power moves from here to there. Power conflicts can occur between individuals, groups, or between nations. Whenever one or both parties choose to take power approach to the relationship. So understand this, that it can occur between individuals. We took example of individuals when we talked about husband and wife. It can be among groups, or it can between nations. If one nation, we are saying that this nation is powerful, the other one should be weak. Nobody can say that there is power conflict when both the parties are powerful. Conflict can't arise when both the parties are powerful. Conflict only arises when one party is powerful and the other party is weak. So, whenever one or both parties choose to take a power approach to the relationship, so this is how power conflicts occurs. Power also enters into all conflicts since the parties are attempting to control each other. It must be noted that most conflicts are not of a pure type but involve a mixture of sources. For example, union management conflict involves economic competition but may also take the form of a power struggle and often involves different ideologies or political values. So there is also an example of trade union and between the management. So the conflict involves economy.
Sorry. This is valid for the struggle of power between nation and state. The more sources involved, the more intense and intractable the conflict usually is. So, this is how power conflict works. Now, let's talk about ineffective communication. Ineffective communication is another important source of conflict. Miscommunication and misunderstanding can create conflict even where there are no basic incompatibilities. Because there is misunderstanding, there is a possibility of conflict to be arise. So, lack of skill in communicating, while what we really mean in a clear and respectable fashion, often results in confusion. So, with this, these are the sources of conflict that arises. And with this, I end my lecture here today. In the next part, we will be starting with the part 2 of chapter 2 and continuing with chapter 3. Thank you.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOE 143 ఎన్విజనింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 4 సోషల్ ఎకాలజీ అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఈ ఎన్విజనింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సోషియాలజీ అంటే తెలుగులో మనము దీన్ని సామాజిక జీవశాస్త్రము జీవావరణ శాస్త్రం అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రము మనకి ఎకాలజీ అంటే సామాజిక పద్ధతులు ప్రకృతికి అనుసంధమైనవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. దీనివల్ల ప్రకృతికి సమాజానికి మానవులకు గల సంబంధము, తర్వాత దాన్ని ఏ విధంగా మనం పరిరక్షించుకున్నట్లయితే ప్రకృతి మనకి అనుకూలంగా ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనము ఈ సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రము అనే సబ్జెక్ట్ ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. ఈ సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రము ప్రకృతిపరమైన అనేక అంశాలు మనకి సోషల్ ఎకాలజీ అనే లెసన్లో మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల మనము అనేక రకాల సామాజిక అవగాహనని ఏర్పరచుకోవటానికి వీలవుతుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ సాంఘిక శాస్త్రం యొక్క సాంప్రదాయ దృష్టి సమాజంలోని వివిధ కోణాలలో ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. కానీ అరుదుగా అది పెద్ద పర్యావరణ ప్రపంచంతో కలిసిపోతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. సామాజిక శాస్త్రము ఒక క్రమశిక్షణగా సమాజాన్ని 4 అంశాల నుంచి 4 అంశాలుగా అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటుంది. అది ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు అది ఒక అంశం అన్నమాట. ఇది సామాజిక పద్ధతులు, సామాజిక ఆయాన్లు అనేది ఒక పద్ధతి. సామాజిక నిర్మాణము మరియు ఉన్నతి గురించి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. మనిషి మరియు ప్రకృతి పరస్పర చర్యలను ఇతను అధ్యయనం చేయటం ద్వారా సామాజిక శాస్త్రానికి మరొక కోణాన్ని మనము చూడగలుగుతాం ఈ సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రము వల్ల. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క మానవ మరియు ఈ యొక్క జీవావరణ శాస్త్రము మనకి జీవ ప్రపంచము మధ్య ఉన్న ఆ సంబంధాన్ని మనకి సంగ్రహించి చెప్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ యూనిట్లో సోషల్ ఎకాలజీ అనే పదాన్ని మనం ఎక్కువగా చర్చిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క పదాన్ని దాన్ని క్రమశిక్షణ కోణము మరియు దృక్పథం నుంచి అనేక విభాగాలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ మనం సామాజిక కోణం నుంచి అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ యొక్క సోషల్ ఎకాలజీ మనకి పరిపూర్ణమైన అవగాహన కలిగిస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, సామాజిక నిర్మాణము మరియు సంస్కృతి యొక్క సమాజంలోని అన్ని భాగాలను ఎకాలజీ అనే పదము జీవులను మరియు వాటి పర్యావరణము మధ్య గల సంబంధాన్ని మనకి ఈ సోషల్ ఎకాలజీ అధ్యయనం చేస్తూ చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రము అనేది మానవులు మరియు వారి చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణము మధ్య పరస్పర చర్యలను అధ్యయనం చేస్తుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. మరియు ఆ పరస్పర చర్యలు సమాజము మరియు పర్యావరణంపై పరస్పర ప్రభావాన్ని ఎలా చూపుతాయనేది కూడా మనకి విభిన్న కోణాలలో మనం గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం ఈ లెసన్ ద్వారా. ఇది ఈ సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రము జాన్ కాల్స్ 1977లో దీన్ని సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రం అనేది ఒక ప్రత్యేక పదాన్ని ఉపయోగించి మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని యొక్క పద్ధతులను మనకి తెలియజేశారనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఇది అధ్యయనం చేయటానికి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ విధానము, మానవ సంస్థలు మరియు పర్యావరణ లేదా పర్యావరణ సమస్యల మధ్య పరస్పర సంబంధము. జాన్ కాక్ 1977లో దీన్ని తాత్వికంగా ఇది అన్ని సామాజిక దృగ్విషయాల యొక్క పర్యావరణ కోణాలలో సమగ్రంగా పరిశీలించే ఒక మాండలిక విధానం అనే దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క జాన్ క్లార్క్ మనకి తెలియపరిచారనేది గ్రహించవలసిన విషయము. తర్వాత ఈ యొక్క
సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలాగా మానవ సమాజాన్ని మార్గనిర్దేశకం చేసేందుకు ఆచరణాత్మక జ్ఞానాన్ని మనకి తెలియపరచడానికి ఈ యొక్క ఎకాలజీ మనకి ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. దాని చారిత్రాత్మక పరిణామాల్లో అవకాశవాదులు, అంతేకాకుండా సామాజిక మరియు బలమైన కమ్యూనికేటర్ యొక్క సాంప్రదాయాలకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తిత్వము మరియు సామాజిక గుర్తింపు ప్రధానంగా జాన్ కాక్స్ నివసించే సంఘము ద్వారా రూపొందించబడ్డతాయి అనేది దృక్పథాన్ని మనకి తెలియపరిచారు. కాబట్టి సామాజిక పర్యావరణ శాస్త్రాన్ని కూడా ఇలా వర్ణించవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాం. ఎకో అధికారవాదంలో సామాజిక అభ్యాసము స్థావరము, సామాజిక శాస్త్రపరంగా సామాజిక జీవవర్ణ శాస్త్రము పర్యావరణ ఆధారిత సామాజిక శాస్త్రముగా గుర్తించబడింది అనేది జాన్ కాక్స్ మనకి వివరించారనమాట. తర్వాత ఈ సాంప్రదాయంగా సామాజిక శాస్త్రము ఒక క్రమశిక్షణగా సమాజాన్ని 4 అంశాల నుంచి అధ్యయనం చేస్తుందనేది మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు మొదటిది, రెండోది సామాజిక సంస్థలు, మూడోది సామాజిక నిర్మాణము, నాలుగోది మరియు సాంస్కృతిక సమాజము లేదా 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా సమాజాల మధ్య క్రమబద్ధమైన పోలికలను సులభతరం చేయటానికి ఒక విశ్లేషణాత్మకమైన పరికరంగా మనము సోషల్ ఎకాలజీని మనం చెప్పుకోగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత రామచంద్ర గృహ ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్త ప్రకారము మానవ సమాజాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి పర్యావరణ దృక్పథము మరొక ప్రయోజనాన్ని జోడిస్తూ ఉంటుంది అనేది రామచంద్ర గుహు అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త మనకి తెలియ సదుపాయాలు, నేల, నీరు, తర్వాత వృక్ష జాలము, తర్వాత జంతు జాలము, వాతావరణము మొదలైనవి మానవ ఆర్థిక జీవితము, రాజకీయ సంబంధాలు, సామాజిక నిర్మాణము మరియు భావజాలము యొక్క పరిణామము మరియు దిశను గణనీయంగా పరిష్కరిస్తాయనే దృక్పథాన్ని రామచంద్ర గృహ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త మనకు తెలియపరిచారు. ఏకకాలంలో ప్రకృతితో మానవ నిశ్చితార్థము దాని స్వంత ఉద్దేశానికి అనుగుణంగా గృహ సహజ పర్యావరణాన్ని దాన్ని స్వంత చిత్రంలో మోడల్ చేస్తూ ఉందనే దృక్పథాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విధంగా సామాజిక అనేది ఒకవైపు పర్యావరణ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు మరొక వైపు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పద్ధతుల్ని మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయనేది తెలుసుకోవాలి. రాజకీయ సామాజిక నిర్మాణము మరియు సంస్కృతి మధ్య పరస్పర సంబంధాలు అధ్యయనము ఒక ప్రధాన అంశంగా ఈ ఎకాలజీ మనకు చెప్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రము యొక్క ఉప విభాగాలు జీవ భౌతిక మరియు సామాజిక సాంస్కృతిక రంగాల పరస్పర ఆధారపడి ఒకటి మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటాయనేది రామచంద్ర గుహు తన అభిప్రాయాలని ఈ యొక్క పర్యావరణ శాస్త్రం మీద తన సృష్టమైన అభిప్రాయాన్ని తెలియపరిచారు. తర్వాత ఇక్కడ సామాజిక పర్యావరణ శాస్త్రం యొక్క మూలాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ముర్రే బుక్చిక్ 20వ శతాబ్దములో అత్యున్నత సామాజిక పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తగా పరిగణలోకి తీసుకున్నాం అన్నమాట. దీని ప్రభావంగా 21వ శతాబ్దం వరకు కొనసాగుతుంది. అంటే ముర్రే యొక్క అభిప్రాయాలను ఈ యొక్క 21వ శతాబ్దం వరకు కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అయినప్పటికీ సామాజిక మరియు పర్యావరణ తత్వశాస్త్రముగా సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క చరిత్ర రష్యన్ అరాచక భౌగోళిక శాస్త్రవేత్త ఈ 19వ శతాబ్దంలో వికేంద్రీకృత కమ్యూనిస్ట్ సమాజం యొక్క
ప్రతిపాదకుడుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. స్వయం పాలక సంఘాలు మరియు కార్మిక సంస్థల స్వచ్ఛంద సంఘాల ఆధారముగా కోప్రోటికిన్ యొక్క పరస్పర సహకారము, స్వచ్ఛంద సహకారము, పోటీకి బదులుగా మరియు ఉత్తమమైన వారి మనుగడకు బదులుగా విశ్వసిస్తూ ఉన్నారనే దృక్పథాన్ని వెలువచ్చారు. తర్వాత రాజకీయ మరియు ఆర్థిక వికేంద్రీకరణ, ప్రజాస్వామ్య అధికార వికేంద్రీకరణ మరియు కమ్యూనిటేరియన్ విలువలు అతని ఆలోచనల యొక్క అన్ని తంతులను సమర్థించే ఫ్యూడలిజము మరియు పెట్టుబడిదారీ విధానం యొక్క నియంత్రణ ధోరణులను విమర్శించారనే దృక్పథాన్ని కూడా మనము ఈ ఎకాలజీలో మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత మరియు రాజకీయ కార్యాచరణ తాత్విక ప్రారంభానికి ఇది సోషల్ ఎకాలజీ అనేది ఎంతో దోహదం చేసింది అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత మరొక అరాచక భౌగోళిక శాస్త్రవేత్త, సామాజిక రాజకీయ కార్యకర్త కొపోలికిన్, ఫ్రెంచ్ ఆలోచనాపరుడు మరియు రాజకీయ కార్యకర్త జాక్విన్ ఇద్దరు కూడా సామాజిక భౌగోళిక శాస్త్రములో అతని అధ్యయనాలు సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రాన్ని పునాది వేసినట్లు భావిస్తూ ఉన్నామన్నమాట. ఇది మానవ సమాజాలు మరియు సహజ ప్రపంచము మధ్య పరస్పర చర్యల యొక్క చరిత్రను అన్వేషించి దాని మూల్యాంకనం నుంచి ప్రస్తుత కాలము వరకు అతని సాంఘిక భౌగోళిక శాస్త్రము, రాజధాని మరియు అధికారిక సిద్ధాంతాల ఆధారంగా ఆధునిక కేంద్రీకృత రాజ్యం యొక్క చరిత్రాత్మక అభివృద్ధిని పురాతన గ్రీకు పోలీసు నుంచి ఇస్లాండిక్ ప్రజాస్వామ్యము మధ్య యుగ స్వేచ్ఛావన్ నగరాలు మరియు స్వతంత్ర స్విస్ కాంటినెస్ ద్వారా సహకారము, ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యము మరియు మానవ స్వేచ్ఛలో సుదీర్ఘ ప్రయోగాల రికార్డు ద్వారా మనము గుర్తించగలుగుతామనేది చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక మోడెం సాంకేతికత మరియు పరిశ్రమ యొక్క విధ్వంస పర్యావరణ ప్రభావాలు విశ్లేషణకు రాజధాని మరియు రాజ్యశక్తితో అనుబంధం ఉందనేది జాన్ కాక్స్ 1977లోనే తన అభిప్రాయాలని వెలిబుచ్చారు. పెట్టుబడి విధానము మరియు అధికార సోషలిజము విమర్శిస్తూ ఈ యొక్క స్వేచ్ఛగా ప్రకృతితో సామరస్యంగా జీవించే సమాజాన్ని మనము ఊహించారు. కాబట్టి పర్యావరణ తత్వశాస్త్రాన్ని ముందుకు తీసుకురావటము భూమిపై ఉన్న అన్ని జీవుల పట్ల గౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందనేది కార్న్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచి ఉంటారు. తర్వాత ప్యాట్రిక్ గెడ్డెస్, ఇతను ఒక స్వాటిష్ వృక్ష శాస్త్రజ్ఞుడు అన్నమాట. ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త కూడా, ఒక భౌగోళిక శాస్త్రవేత్తగా మరియు పట్టణ ప్రణాళిక కర్తగా వ్యక్తిగత మరియు సామాజిక శ్రేయస్సు కోసము వ్యక్తులు మరియు వారి భౌతిక వాతావరణం మధ్య సంబంధాన్ని కేంద్రీకరించటాన్ని ఈ యొక్క ప్యాట్రిక్ విశ్వసించారనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇది ఈ కొత్త సాంకేతికతల ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడిన సాంస్కృతిక మరియు పర్యావరణ ప్రాంతములతో సామరస్యముగా జీవిస్తున్న వికేంద్రీకృత సమాజాల ఆధారముగా యుటోపియా యొక్క ఆదర్శాన్ని ముందుకు తెచ్చారనేది ఈ ప్యాట్రిక్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఇక్కడ లేబులింగ్ తర్వాత సామాజిక భౌగోళిక శాస్త్రము, సామాజిక మరియు భౌగోళిక అధ్యయనాల సంశ్లేషణ. ఈ గ్రెడెస్ ఈ దృక్పథాన్ని ప్రాంతీయ ప్రత్యేకతల నుంచి సహజ మరియు సాంస్కృతిక వాస్తవాలతో పాతుకుపోయిందనే దృక్పథాన్ని వెలిబుచ్చారు. ఆ తర్వాత సేంద్రియముగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సామాజిక ప్రణాళిక దీనికి వర్తిస్తుందనేది కూడా ఈ యొక్క ప్యాట్రిక్ తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. అందువల్ల అనుభావిక మరియు జీవ
ప్రాంతీయ అధ్యయనాల ద్వారా సామాజిక జీవావరణ శాస్త్ర రంగానికి తోడ్పడుతూ ఉందనేది కూడా ప్యాట్రిక్ గెడెస్ తన అభిప్రాయాలలో పరిశోధనలో వెలుగుచ్చారనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అమెరికన్ చరిత్రకారులు, సామాజిక సిద్ధాంతకర్త మరియు పట్టణ ప్రణాళికాకర్త అయిన ప్యాట్రిక్ చేత చాలా ప్రభావితమైన లూయిస్ ఈ యొక్క ప్రభావము కలిగిన సామాజిక పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తగా గుర్తింపు పొందారు. ఈ లూయిస్ ఇక్కడ మంఫోర్డ్ ప్రతిపాదించిన సామాజిక పర్యావరణ తత్వశాస్త్రం యొక్క ఆధారము, తర్వాత సేంద్రియ పెరుగుదల మరియు పర్యావరణ దృక్పథము యొక్క విశ్వ ప్రక్రియ యొక్క కొనసాగింపుగా మానవ సమాజము యొక్క పరిణామము వాస్తవిక కొత్తదిగా ఆర్గానిక్ కమ్యూనిటీ అనుభవంలో పాతుకుపోయింది. ఏదైనప్పటికీ ఈ యొక్క రెడ్యూస్ మాదిరిగా మన్ఫోల్డ్ మానవ గ్రహణ శక్తికి మించిన యాంత్రీకరణ, నిరంకుశ శక్తి అభివృద్ధి, విభిన్న రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక వ్యక్తీకరణల ద్వారా ఆధిపత్యం కోసము మానవ చరిత్ర ప్రతిఘటనని చూస్తారు అనే దృక్పథాన్ని వెలువిచ్చారు. మరియు నియంత్రణ కూడా సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన పారిశ్రామిక సమాజాలు యొక్క ఈ నిరాశావాద నేరారోపణతో అతను ఆర్గానిక్ కమ్యూనిటీ యొక్క రద్దుని చూశాడు. స్వీయ నిరంతరం నుంచి తిరోగమము ఎలా జరుగుతుందనే దృక్పథాన్ని కూడా ఇతను పెంపొందించాడు, అంటే మనకు చూయించారు అనేది ఎకాలజీ పద్ధతుల ప్రకారము మనం గ్రహించవలసిన విషయం. పర్యావరణము సృజనాత్మక కోల్పోవటము మరియు ప్రకృతిలో ఐక్యత మరియు సహజ ప్రపంచ విధ్వంసము సంబంధాన్ని పెంపొందిస్తుందనే అభిప్రాయాన్ని ఇతను వెలిపించారనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఏదైనా ఈ చారిత్రాత్మక ధోరణులను తిప్పికొట్టడం ద్వారా ఈ యొక్క ఆర్కియేటింగ్ ప్రక్రియ సామాజిక పర్యావరణ పరిష్కారాన్ని మంఫోల్డ్ ముందుగానే ఊహించారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత జీవ ప్రాంతవాదన, మంఫోల్డ్ విజువల్స్, సాంఘిక వికేంద్రీకరణ ప్రక్రియ ఈ ప్రాంతంలోని సహజ మరియు సాంస్కృతిక వాస్తవాలలో పాతుకుపోయినది అనేది గుర్తించు వైవిధ్యము కమ్యూనిటీలలో భాగంగా స్థానిక మరియు ప్రాంతీయ స్థాయిలలో ప్రజా సామ్య సంస్థల సృష్టి జరుగుతుందనేది జాన్ కాక్స్ కూడా మనకి తెలియపరిచారు. ఈ విధంగా ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక మరియు పర్యావరణ సంబంధమైన ప్రాంతీయవాద భావన ద్వారా సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క కమ్యూనికేటియన్ యొక్క బలోపేతం చేయడానికి ఆయన అభిప్రాయాలు మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ మాండలిక విశ్లేషణపై దృష్టి సారించి ముర్రే ఒక అమెరికన్ కమ్యూనిస్టు, సామాజిక పర్యవేక్షణ శాస్త్రవేత్తగా మరియు అరాచక స్వేచ్ఛావాద సోషలిస్ట్ యొక్క గెడెస్ మరియు మంఫోల్డ్ అభివృద్ధి చెందిన సామాజిక పర్యావరణ సిద్ధాంతాలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలనేది కూడా మనము ఈ యొక్క సోషల్ ఎకాలజీ ద్వారా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. క్రమానుగత సమాజంలో వైవిధ్య ఆధిపత్యం యొక్క ఆవిర్భావానికి దారితీసే సేంద్రియ సమాజానికి సంబంధించిన మరింత క్లిష్టమైన మరియు సిద్ధాంతపరముగా అధునాతన పర్యావరణ దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ పర్యావరణ సంక్షోభములో ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ప్రధాన పాత్రను ఈ యొక్క చైన్ మనకి నొక్కి చెప్పారు. తన పూర్వీకులు అందించిన ప్రజాస్వామ్య వికేంద్ర వాదన, ప్రాంతీయ వాదన పరిష్కారాలను పరిశీలిస్తారనే దృక్పథాన్ని తెలియపరిచారు. ఆ తర్వాత ఈ బుంచిక్ స్వేచ్ఛావాద, మునిసిపాలిజం మరియు సమాఖ్యవాదము ఆధారంగా రాజకీయాలను అనేక రూపాలలో మనకి ప్రతిపాదించారనేది చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ ఆహార ఉత్పత్తి,
ప్రత్యామ్నాయ సాంకేతికాలు మరియు పట్టణ రూపకల్పన మరియు ప్రణాళిక యొక్క పర్యావరణ రూపాలను ఇది సోషల్ ఎకాలజీ నిరంతరము మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రకృతి సంబంధమైన అనేక విషయాలను మనము తెలుసుకోగలుగుతామనే దృక్పథాన్ని మనము ఇప్పుడు ఈ లెసన్ ద్వారా చెప్పుకోగలుగుతాము. తర్వాత ఈ యొక్క సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రము ఒక రాడికల్ వీక్షణగా కూడా మనము చూడవలసిన పరిస్థితి ఉన్నది. చాలా పర్యావరణవాదులు డిమాండ్లు ఈ యొక్క వన్ రాడికల్ అనే వాదనకి కట్టుబడి కాకుండా అవి తగినంత రాడికల్ కాదని వాదిస్తూ ఉన్నారు. అవి తగినంత రాడికల్ లేని సమాజాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క గ్రహాన్ని ఒక స్థాయికి కలుషితం చేయటమే కాకుండా సమాజము ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది. చరిత్రలో అపూర్వమైనదిగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ దాని అత్యంత ప్రాథమిక జీవరసాయన చక్రాలను బలహీనపరుస్తూ పర్యావరణవేత్తలు ప్రకృతిలో కొత్త మరియు శాశ్వతమైన సమతౌల్యాన్ని స్థాపించే ఊహ్యాత్మక సమస్యలను ఎదుర్కోలేదని వాదిస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? ఇది అన్నీ కూడా ముర్రే అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త మనకు తెలియపరిచారు. ముర్రే ఈ యొక్క పుస్తకం నుంచి తీసుకోబడిన సారాంశం ఏంటంటే, ఎకలాజికల్ సొసైటీ వైపు అనేది సామాజిక మరియు సహజ పదాల మధ్య సంబంధాల స్థితిని సంబంధించిన ఆదర్శధామ సోషలిస్టుల రాడికల్ అభిప్రాయాలని ఇవి ప్రతిబంధిస్తూ ఉంటాయని ముర్రే తన అభిప్రాయంలో సూచించారనమాట. తర్వాత 660లో ప్రారంభమైన సామాజిక అరాచక సాంప్రదాయాన్ని పునరుజ్జీవింపు చేసి వామనపక్ష పర్యావరణ ఆలోచన మరియు చర్య యొక్క మార్గదర్శకుడు అయిన ముర్రే పర్యావరణ మరియు స్వేచ్ఛావాద సోషలిస్ట్ కార్యకర్తలు మరియు రచయితల తరానికి ఈ సైద్ధాంతిక దృక్పథాన్ని అందించడానికి ముర్రే ఎక్కువగా ప్రయత్నించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. అతను ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ సమాజం యొక్క రాజ్యాంగంలోని పర్యావరణ సంక్షోభం యొక్క మూలాలను ముర్రే గుర్తించారన్నమాట. ఈ యొక్క మోడర్న్ సాంకేతికత విభిన్న రకాల ఆధిపత్యాలను పెంపొందించే ధోరణి మరియు క్రమానుగత సమాజం యొక్క పెరుగుదల సహజ ప్రపంచము మరియు సాంఘిక ప్రపంచము మధ్య ఒక వార్తా సమతౌల్యాన్ని సృష్టించడానికి ముర్రే తీవ్రంగా గుర్తించారనేది ఈ యొక్క సోషల్ ఎకాలజీ విభాగంలో మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత పెట్టుబడిదారీ విధానం యొక్క అస్తిత్వము, తర్కము, ఆర్థిక వృద్ధి, సామాజిక పురోగతి ప్రాథమికమైనదిగా మనం తెలుసుకున్నాము. వామనపక్ష మార్కిస్టులు కూడా కట్టుబడి ఉండటము, కాలుష్యము, పట్టణ కేంద్రీకరణ, రసాయనిక వ్యవసాయము మరియు అనేక ఇతర సంబంధిత సమస్యలను పర్యావరణ సంక్షోభానికి దారితీస్తుందని బుక్విచ్చిన్ అనే సామాజికవేత్త కూడా వెలియపుచ్చారు. పర్యావరణ సాంఘిక సంస్థాగత వ్యవస్థలో పాతుకుపోయిన సామాజిక సమస్యలను సమగ్రముగా సందర్భోచితంగా మార్చాలి అనేది ముర్రే తన అభిప్రాయాలని వెలిపించారు. మరలా చారిత్రాత్మక పరిమాణంలో మానవ విధి నెరవేర్పుగా ఆర్థిక అభివృద్ధి మరియు సామాజిక పురోగతి అవసరమైన సహజ సంబంధముగా మనిషిచే ప్రకృతి ఆధిపత్యము, తర్వాత ఉదారవాదము మరియు మార్కిస్టుల బుల్చించే తీవ్ర విమర్శలను చేశారనేది కూడా మనము ఈ ఎకాలజీలో గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. అతని ప్రకారము అక్కడ బుల్చిన్ యొక్క అభిప్రాయము ప్రకారము అనివార్యమైన ప్రకృతి ఆధిపత్యము అనేది ఆర్థిక తరగతులు, తర్వాత రాజ్యము, పితృస్వామ్యము మరియు వివిధ ఉన్నత వర్గాల యొక్క క్రమానుగత మనస్తత్వము ద్వారా శాశ్వతమైన
పురాణము, క్రమానుగత రహిత సేంద్రియ సంఘాలు, ప్రకృతి సమతుల్యములో భాగముగా పర్యావరణ వ్యవస్థను ప్రత్యేకమైన పర్యావరణ సంఘము, సోపాన క్రమము మరియు ఆధిపత్యము ద్వారా వర్గీకరించబడిన మోడెం పెట్టుబడిదారీ సమాజానికి వ్యతిరేకంగా. అయితే ఈ ఆర్గానిక్ కమ్యూనిటీలు కోఆపరేటివ్ స్పిరిట్ డైవర్సిఫైలో ఇంటర్ డిపెండెన్స్, యూనిటీ, స్పాంటినిటీ మరియు కాంప్లిమెంటరీ ద్వారా వర్గీకరించబడతాయనే దృక్పథాన్ని కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయము. తర్వాత పర్యావరణ సంఘములో పాల్గొనే వారందరూ వారు నివసించే సహజ ప్రపంచం యొక్క సమతుల్యత మరియు సమగ్రతను పెంచడానికి నిరంతరము దోహదం చేస్తాయనేది ముర్రే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా, పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తగా తన అభిప్రాయాలను మనము తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ సాంఘిక పరిణామాన్ని రూపొందించటంలో మరియు సహజ ప్రపంచంతో సంబంధాన్ని కోరుకోవటంలో సాంఘిక ఇది పాత బుక్చిన్ యొక్క మాండలిక తత్వ శాస్త్రము మానవ చరిత్రపై మాండలిక దృక్పథము వైపు నడిపించిందనే అభిప్రాయాన్ని కూడా మనము ఈ యొక్క సోషల్ ఎకాలజీలో గ్రహించవలసిన విషయం. న్యాయము, స్వేచ్ఛ యొక్క ఆదర్శము, సమానత్వము యొక్క నియమము వంటి భావనల సహాయంతో బుక్చిన్ సహజ మరియు సామాజిక ప్రపంచంలో పరిణామాత్మక తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటుందనే దృక్పథాన్ని ఈ బుక్చిన్ మనకి తెలియపరిచారు. తర్వాత ఇది అప్పటి వరకు ఏమి జరిగిందనే దాని యొక్క నిరాశావాద నేరారోపణగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు. ఏమి ఉండాలి అనే దాని ఆధారముగా దీని అర్థము ఎప్పటికీ ఆశావాది సహజ మరియు సామాజిక పరిణామాల మధ్య మాండలిక సంబంధము ఆధారముగా పరిణామ సంభావార్థత గుర్తించారు. ఇది రెండిటికి విముక్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఈ విముక్తి సంభావ్యత అనేది స్వేచ్ఛావాద మున్సిపాలిజం యొక్క రాజకీయ ఫ్రాక్షన్స్. ఇది సమాజం యొక్క పర్యావరణ పునర్నిర్మాణాన్ని గ్రహించటంలో చేరుకుంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ యొక్క బుక్చిన్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము లిబరేటియన్ మున్సిపాలిజం అనే యొక్క సామాజిక జీవారణ శాస్త్రం యొక్క రాజకీయాలను ఏర్పరుస్తుందనేది అతని యొక్క ఈ యొక్క జీవ శాస్త్ర పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఇది ఒక విప్లవాత్మక ప్రయత్నం. దీనిలో నిర్ణయాధికార సంస్థలుగా మారే బహిరంగ సభలలో స్వేచ్ఛకు సంస్థాగత రూపము ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. కమ్యూనిటీలు మరియు రాష్ట్ర మధ్య అంతర్లీన సంఘర్షణ మరియు బుక్చిన్ పౌరసత్వము యొక్క పునర్నిర్వచనము మరియు సామాజికము సృష్టించటం ద్వారా ప్రజారంగాన్ని పునరుద్ధరించాలని కోరిందనేది మనం యొక్క బుక్చిన్ యొక్క అభిప్రాయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సమాఖ్యలు పట్టణాలు, నగరాలు మరియు గ్రామాలలో ప్రత్యక్ష పౌర సమావేశాల, స్వేచ్ఛావాద సంస్థలు అవసరమైన రాజకీయ మరియు ఆర్థిక నిర్ణయాలపై రాష్ట్ర నియంత్రణను సార్వత్రికంగా తిరిగి తీసుకునేలాగా చేయటంలో ఈ స్వేచ్ఛావాద సంస్థలు అప్పుడు స్వేచ్ఛ మరియు సార్వత్రికత మరియు సంభావ్యతల యొక్క మూలాలని మనం గుర్తించాలి. మానవవాద విలువలపై ఈ యొక్క పౌరులు అవగాహనకి ఈ విధంగా కల్పిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత సహకారము మరియు ప్రజాసేవ. అందువలన స్వేచ్ఛావాద కమ్యూనిజం రాజకీయ ఊహాన్ని మనకి అందిస్తూ ఉంటుంది అనేది బుక్చిన్ యొక్క అభిప్రాయంగా గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క
పునర్నిర్మాణము దృష్టిని నెరవేర్చే అన్ని ప్రకృతితో సామరస్యముగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు రాజ్యాధికారము ఈ యొక్క సవాలు చేసే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య సంఘాల నిర్మాణాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము ఈ ఎకాలజీ పరంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఈ యొక్క పాలిటిక్స్, ఈ యొక్క సామాజిక రాజకీయ దృక్పథంతో మనము ఈ యొక్క పద్ధతులను, అంటే పాలిటిక్స్ అనే పర్యావరణవాదము, అహింస, సామాజిక న్యాయము మరియు ఈ యొక్క సమగ్ర ప్రజాస్వామ్యంలో తరచూ పాతుకుపోయిందనేది కూడా సామాజిక పరంగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ పర్యావరణ పరంగా స్థిరమైన సమాజాన్ని వేగవంతము చేయటానికి ఉద్దేశించిన రాజకీయ భావజాలంగా మనం దీన్ని చూస్తూ ఉంటారు. ఇది పశ్చిమ దేశాలలో 1970లో ఉద్భవించి అప్పటి నుంచి పట్టణ రూపకల్పన, ఇంధన వినియోగము మరియు రవాణా నుండి అణు నిరాదాయీకరణ వరకు ప్రజా విధానాలపై పర్యావరణ శాస్త్రము విమర్శను వ్యక్తీకరించడం ద్వారా ఈ యొక్క పార్టీలు అనేక దేశాలలో తమను తాము ఉన్నాయి. బుక్చిన్ రచనల యొక్క అనువాద ప్రభావము పాత్రలను పోషించిన ఈ యొక్క గ్రీన్ పొలిటికల్ ఎజెండా అభివృద్ధి చెందిందనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. సోషల్ ఎకాలజీ, ది ఇండియన్ పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. సోషల్ ఎకాలజీ, ది ఇండియన్ సామాజిక పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది మనము పర్యావరణ మనుగడ యొక్క సమస్య, స్థిరమైన అభివృద్ధి అనేవి భారతదేశంలోని సామాజిక మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్ర పరిశోధన యొక్క విశ్వాన్ని వర్ణించే కొన్ని క్యాచ్ పదబంధాలను మనము ఈ విధంగా ఈ పద్ధతుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దీనివల్ల పర్యావరణ శాస్త్రం యొక్క వివిధ రూపాలను మనము వివిధ కోణాలలో గ్రహించడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. మరియు ఆర్థికవేత్తలు కూడా ఈ విచారణా రంగంలో తమ సహకారాన్ని అందించాలనేది కూడా ఈ పర్యావరణ పద్ధతుల్లో మనం గ్రహించవలసిన విషయం. భారతదేశంలో ఇతర ప్రాంతాలలో పర్యావరణ శాస్త్రము మరియు పర్యావరణ రంగంలో పరిశోధన, పర్యావరణ ఉద్యమం యొక్క పెరుగుదల మరియు పరిపక్వతతో దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉన్నదనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. భారతదేశంలో పర్యావరణవాదము 2 తరంగాల గుండా వెళ్ళిందనేది మనము తెలుసుకుంటున్నాం. యుద్ధానంతరము సంవత్సరాలలో మొదటి తరంగము గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నది. ఈ రంగంలో అగ్రగామి రచయితలు ఇప్పుడు మర్చిపోయిన అధ్యయనాల శ్రేణిని ప్రచురించారు. ఇది భారత సమాజంలోని పర్యావరణ మౌలిక సదుపాయాలను ముందు చూపుతూ ఉంటుంది మనకి. అలాంటి మార్గదర్శకులలో రాధా కమల్ ముఖర్జీ ఒకరు. ఇతను మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త, పర్యావరణ శాస్త్రం మీద ఎన్నో రకాల పరిశోధనలు చేశారనేది మనము ఇదివరకు కూడా రాధా కమల్ ముఖర్జీ యొక్క జీవిత చరిత్రలో తెలుసుకున్నాము. ఈ యొక్క స్వాతంత్రానంతరము పారిశ్రామికీకరణలో అభివృద్ధి చెందిన ప్రపంచాన్ని బహిష్కరించబడిన పర్యావరణ ఆందోళనలు నేపథ్యాన్ని చేరవేయటానికి ఆందోళన పర్యావసానంగా ఉద్భవించిందనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఏది ఏమైనప్పటికీ భారీ పర్యావరణ విధ్వంస నేపథ్యంలో పర్యావరణము గురించి మేధోపరమైన ఆందోళనలతో పొత్తు పెట్టుకున్న ప్రముఖ సామాజిక ఉద్యమ పర్యావరణ పరంగా సమాచారాన్ని ఉన్న సామాజిక శాస్త్రాన్ని రూపొందించడానికి రామచంద్ర గురువు కూడా ఎంతో దోహదం చేశారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. రాధా కమల్ ముఖర్జీ అభిప్రాయాల ప్రకారము పర్యావరణ జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క పద్ధతులను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రాధా కమల్ ముఖర్జీ జీవావరణ శాస్త్రము మరియు పర్యావరణ గురించి తన వ్రాసిన అన్ని సమయాలలో భారతదేశంలో ప్రముఖముగా
పండితులైన వారు ఎవ్వరూ లేరు. ఈయన చెప్పినట్లుగా, రాధాకమల్ ముఖర్జీ చెప్పినట్లుగా. అయితే సామాజిక సిద్ధాంతాలలో పర్యావరణ విధానము క్రమముగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నది. తర్వాత రాధాకమల్ ముఖర్జీ సామాజిక పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తచే ప్రభావితమయ్యారు. తర్వాత ఈ ప్యాట్రిక్ గిడ్డెస్ మరియు ఫ్రెంచ్ చరిత్రకారుడు లూయిస్ ఈ యొక్క తన అవగాహనలో సామాజిక జీవితం యొక్క ప్రాంతీయ ఆధారము తన పుస్తకములో రీజనల్ సోషియాలజీ 1926లో ప్రచురించబడింది. ముఖర్జీ మనిషి మరియు ప్రాంతాన్ని పరస్పరము ఆధారపడే అంశాలు మరియు జీవన వలయము, తర్వాత వృక్ష జంతువులు మరియు మానవ సంఘాలలో కూడిన ప్రాంతముగా భావించారనమాట మన సమాజాన్ని. ఇది మనకి ప్రాంతం యొక్క సంస్థలో పరస్పర సంబంధము ఉన్న పని భాగాలకి వ్యవస్థలు మనకి రాధాకమల్ ముఖర్జీ పరస్పరము ప్రభావితం చేయటం ద్వారా సామరస్యపూర్వకమైన పని సమతుల్యతని సృష్టిస్తూ ఉంటాయనేది రాధాకమల్ ముఖర్జీ తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. ముఖర్జీ ప్రకారము ఈ ప్రాంతముపై మనిషి యొక్క ప్రావీణ్యత మానవ మరియు జీవ ప్రపంచము మధ్య పరస్పరత ఇచ్చిపుచ్చుకోవటంలో ఉంటుందనేది అభిప్రాయాన్ని రాధాకమల్ ముఖర్జీ మనకి వెలుగుచ్చారు. మరియు మనిషి ఏకపక్షముగా దోపిడీ చేయటం కాదు, కూరగాయలు, జంతువులు మరియు మానవ ప్రపంచము విభిన్న జీవ వ్యవస్థల యొక్క సామరస్యపూర్వకమైన పనిని ప్రదర్శించే ఒక జీవిగా రాధాకమల్ ముఖర్జీ ప్రాంతాన్ని ఉద్దేశించారన్నమాట. ఇది పరస్పర చర్యలు మరియు పరస్పర చర్యల ద్వారా పరస్పరము ఒకదానికొకటి ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది కూడా రాధాకమల్ ముఖర్జీ తన పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలియపరిచారు. ఒక రకమైన సమతుల్యతను ఏర్పరుస్తాయని, భారతదేశము మరియు చైనా వంటి పాత దేశాలలో ఇటువంటి సమతుల్యతను మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాము. పరిపక్వమైన జనసాంద్రత కలిగిన మైదానాలలో ప్రాంతీయ సమతుల్యత స్థిరముగా ఉండే ప్రక్రియ యొక్క ప్రతి దశను ఇక్కడ మనము గుర్తించగలుగుతూ ఉంటామన్నమాట. అలానే ప్రకృతి దృశ్యము యొక్క మరియు నది యొక్క వర్షపాత మార్పులు, చక్రాల వల్ల, సహజ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల లేదా అడవుల విధ్వంసము, సాంప్రదాయేతర వ్యవసాయము మరియు సహజ నీటిపారుదలలో కృత్రిమ జోక్యము వంటి దీర్ఘకాలిక మానవ చర్యల వల్ల ఈ సమతుల్యత దెబ్బతింటుందనేది మనము చూడగలుగుతాం, అనేక కోణాలలో చూడగలుగుతూ ఉంటాం. అందువల్ల రాధాకమల్ ముఖర్జీ ప్రకారము మానవ ప్రాంతము ప్రాథమికముగా ఏర్పరుస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రాంతీయ ప్రాంతము మాత్రమే ఈ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని మనకి తెలియపరుస్తుంది అనేది రాధాకమల్ ముఖర్జీ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత రాధాకమల్ ముఖర్జీ అనేక అభిప్రాయాలను వెలిపించారు. ఎలా అంటే సంస్కృతిని కలిగి ఉన్న మానవ సమూహాలు మరియు అన్ని సంఘర్షణలకు చెందే మొక్కలు, ఫైబర్ మరియు నాన్ లివింగ్ పరిసరాల మధ్య సంక్లిష్టమైన పరస్పర చర్య సంబంధాలని ఒకదానికి ఒకటి బాగా అర్థం చేసుకుంటాయనే అభిప్రాయాన్ని రాధాకమల్ ముఖర్జీ మనకు తెలియపరిచారు. తర్వాత ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలోని సహజ క్రమములో మానవ మరియు జంతు జాతులు కలిగించే ఆటంకాలను గుర్తించటం వలన పర్యావరణ వారసత్వము, కాలక్షేప పర్యావరణ సంఘము యొక్క నిర్మాణము మారే ప్రక్రియలో పూర్తిగా శ్రేణులకి ఇది దారితీస్తూ ఉంటుంది అనేది రాధాకమల్ ముఖర్జీ తన అభిప్రాయాలలో వ్యక్తపరిచారు. తర్వాత భారతదేశంలోని ఇదిగో ఇండో గంగా ప్రాంతంలోని నదీ మైదానాలలో పెంపుడు జంతువులు అతిగా మేపటము మరియు తొక్కటము వల్ల కూరగాయల కవర్ పూర్తిగా నాశనమై శాశ్వత లేదా
వేల కలుపు మొక్కలు కనిపించటము ఈ ప్రాంతంలోని వృక్షజాలము మరియు జంతుజాలానికి హానికరంగా ఉంటుందనేది, లేదా అడవులను తగలబెట్టడము మరియు సాగు కోసము భూమిని క్లియర్ చేయటం ద్వారా మొత్తము వృక్ష జాతులు, జంతువులు మరియు మానవ సంఘాలు చిక్కుకున్న పర్యావరణ రైలుకిని ఏర్పాటు చేస్తుందనేది రాధాకమల్ ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. అందువలన పర్యావరణ పరంపరలో మానవ జోక్యం యొక్క అధ్యయనము హానికరమైన ప్రభావాలకి దారితీస్తుంది. ఇది ఆహార సరఫరా, ఆరోగ్యము మరియు జీవన పరిస్థితులకి విపరీతమైన ముప్పు కలిగిస్తుందనేది కూడా రాధాకమల్ ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా పరిశీలిస్తే రాధాకమల్ ముఖర్జీ యొక్క సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రము యొక్క సంక్లిష్టత పరిశీలిస్తే దానిని భూమిని, దాని వృక్షాలు, జంతువులు, నీటి వినియోగము, అడవులు మరియు నిధుల నిర్వహణలో పరిరక్షించటం ద్వారా పర్యావరణ సమతుల్యాన్ని కాపాడుకోవటంలో మనిషి పాత్ర హైలైట్ చేస్తుందనేది రాధాకమల్ ముఖర్జీ వెలిబుచ్చారు. తర్వాత పశువులు పెంపకము మరియు ఉపయోగము మరియు కీటకాల నియంత్రణ, బ్యాక్టీరియా మరియు పరాన్న జీవులు అందువలన అందరికీ అభివృద్ధి యొక్క సమతుల్యత మరియు నిర్వహించటం అనేది కొద్దిగా విలువలతో కూడి ఉన్నదనే అభిప్రాయాన్ని రాధాకమల్ ముఖర్జీ తెలియపరిచారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. సామాజిక భౌగోళిక శాస్త్రముగా అతని విధానాన్ని లేబుల్ చేయటము ప్రాంతీయ ప్రత్యేకత నుంచి అభివృద్ధి చెందుతున్న సామాజిక ప్రణాళిక ఈ దృక్పథాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క ఉపవిభాగాల్లో భారతీయ మార్గదర్శకుడు అనేది మనం ముర్రే బుక్చిన్ యొక్క అభిప్రాయాలని మనం తీసుకున్నట్లయితే అతను ఒక మార్గదర్శకుడుగా మనము అనేక విధాలా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత రాధాకమల్ ముఖర్జీ యొక్క అనేక అభిప్రాయాలకి మనం ఇలువిస్తూ ప్రకృతి పరిరక్షణ పద్ధతులను, ఈ యొక్క సామాజిక సంఘాల యొక్క పరిరక్షణ, జీవశాస్త్ర పరిరక్షణని చేయవలసిన అవసరం ఎంతో ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము. సామాజిక పర్యావరణ ఆందోళనలు భారతదేశంలో ఎలా ఉన్నాయో మనము తెలుసుకుంటామన్నమాట. ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించడానికి మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలను చేరుకోవటానికి అనియంత్రిత పారిశ్రామిక అభివృద్ధి యొక్క పరిణామాలు పర్యావరణ ఆందోళన విస్మరించవలసి వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. 1970లో చిప్కో ఉద్యమం వంటి ప్రముఖ సామాజిక ఉద్యమాలు మరియు తరువాత అనుసరించిన ఇతర సామాజిక శాస్త్రము మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రము వంటి విభాగాలు పర్యావరణ సమస్యలు మరియు విధ్వంసానికి గురైన ప్రాంతాల యొక్క పర్యావరణ పునరుత్పత్తికి ప్రజల మద్దతు యొక్క ఉద్భవిస్తున్న మైదానాల గురించి మనకి అనేక విధాలుగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. చిప్కో ఉద్యమము లేదా నర్మదా బచావో ఆందోళన వంటి పర్యావరణ సమస్య పర్యావరణ తప్పిదానికి వ్యతిరేకంగా ఉండదనేది కూడా మనము తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ సమస్యలో వాటాదారులు ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు సాంస్కృతిక సహసంబంధాల ద్వారా ఏర్పడినవి అనేది కూడా గ్రహించవలసిన విషయం. దేశంలోని అన్ని సహజ వనరులపై భారత ప్రభుత్వము చేసిన అవాంఛనీయ వాదనలతో వారు తరతరాలుగా ఉపయోగిస్తున్న సహజ వనరులను పొందే న్యాయపరమైన హక్కును స్వదేశీయ అట్టడుగు ప్రజలు పొందటం అనేది సాధారణ ప్రశ్న కాదు. రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధి మరియు అభివృద్ధి, పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు ధనిక రైతులు ప్రాజెక్టులో సహాయం చేయగలిగిన వారు. దాని తర్కము ద్వారా వారిని గ్రామీణ జనాభా, భూమి లేని కార్మికులు, గిరిజన జనాభా మరియు అన్ని పూర్వ ఆధునిక మనుగడలను
దూరం చేస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. సామాజిక మరియు పర్యావరణ అవగాహనలో ఏర్పడిన ఈ ప్రతిష్టంభనను అర్థం చేసుకోవటానికి మరియు సుస్థిర అభివృద్ధిలో పరిష్కారాన్ని అన్వేషించడంలో సహాయం చేయడానికి మాధవ్ మరియు రామచంద్ర గృహో ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని మనకి రూపొందించారనేది కూడా ఈ యొక్క ఎకాలజీలో ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నది కూడా ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అసహజ వ్యతిరేకతపై ఆధారపడి ఉంటుందని, వారి వనరులను ప్రాప్యత ఆధారంగా వేరు చేయబడుతుందని, వారు పారిశ్రామికవేత్తలు, ధనిక రైతులు, రాష్ట్ర అధికారులు మరియు పెరుగుతున్న సంపన్న మధ్యతరగతితో సహా సర్వభక్షకులు, ఈ యొక్క ఎకోసిస్టమ్ పీపుల్, గ్రామీణ జనాభా, గిరిజనులు, భూమి లేని కూలీలు, పశువుల కాపరులు, చెక్క పని చేసే కళాకారులతో కూడి ఉంటుందనేది, ఇంకా స్వతంత్ర భారతదేశంలో అభివృద్ధి ప్రక్రియ రెండు సమూహాల మధ్య ప్రాథమిక అసమానలతో వర్గీకరించబడిందని, ఈ అభివృద్ధి ప్రక్రియ యొక్క కొన్ని అంశాలను మనము ఇప్పుడు పరిశీలిద్దామన్నమాట. అవి ఇక్కడ చేతిలో ఆర్థిక మరియు రాజకీయ అధికారాన్ని కేంద్రీకరించటం, ఇది ఒక ప్రక్రియా పద్ధతిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. రెండవది ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించటము, విధాన రూపకల్పన. ఇందులో విధాన రూపకల్పన అంటే ఏంటి? సబ్సిడీ మంజూరులు మరియు కార్యనిర్వహణ అధికారులు. ఈ యొక్క కార్యనిర్వహణ అధికారులు రాజకీయాలను అమలు చేసే అధికారాన్నే కలిగి ఉన్నారనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. సహజ వనరులు సర్వశక్తులను ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి మళ్లించటము జరుగుతూ ఉన్నది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ధనిక రైతులు మరియు పారిశ్రామికవేత్తలను పేపర్ మిల్లులు, ఎరువులు, నీరు మరియు విద్యుత్ కోసము కలపను సబ్సిడీ ధరలకి అందజేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల ప్రకృతిపరమైన అనేక విధ్వంసాలను మనం చూడగలుగుతూ ఉంటామన్నమాట. తర్వాత మూడో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే పర్యావరణ వ్యవస్థీక్షీణత యొక్క ఖర్చులను ఒమ్నినోస్ అట్టడుగున ఉన్న పర్యావరణ వ్యవస్థ ప్రజలకు బదిలీ చేయటం వల్ల ఇది పర్యావరణ వ్యవస్థ ప్రజల దుస్థితిని పట్ల ఉదాసీనతకి దారితీస్తుందనేది ఈ మూడో పాయింట్లో తెలుసుకోవచ్చు. నాలుగో పాయింట్లోకి వచ్చినట్లయితే భారతదేశము అంతా వివిధ నదులపై డ్యాముల నిర్మాణము, వ్యవసాయ భూముల్లో మైనింగ్ కార్యకలాపాలు, కలప కోసము ప్లాంటేషన్ ప్రాజెక్టులు వంటి ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు ప్రజలు తమ జీవనోపాధిని పొందుతున్న పర్యావరణ వ్యవస్థకు దూరం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇది అభివృద్ధి బాధితులచే ప్రజల నిరసనకి దారితీస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఐదో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే ఈ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, పెద్ద ఆనకట్టలు, మైనింగు, మోనోకల్చర్, తోటల పెంపకము, జన్యుల పరంగా మార్పు చెందిన విత్తనాలు మొదలైనవి మాత్రమే కాదు, పెద్ద సంఖ్యలో పర్యావరణ వ్యవస్థలో స్థానభ్రంశము చేయటము మరియు స్థానభ్రంశము చేయటము ప్రజల కొరకు వారి ప్రాజెక్టులు ప్రభావిత వ్యక్తులు మరియు సూచిస్తూ ఉన్నారు. పర్యావరణ కార్యకర్తలు కూడా ఈ విధమైన పద్ధతుల్ని సూచిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా భారతీయ జనాభాను 3 సామాజిక పర్యావరణ తరగతులుగా విభజించటం జరిగింది. తర్వాత ఇవి ఏంటంటే సర్వభక్షకులు, పర్యావరణ వ్యవస్థ ప్రజలు మరియు పర్యావరణ శరణార్థులు. ఈ 3 విభాగాలుగా విభజించారు. తద్వారా భారతదేశంలో అభివృద్ధి ప్రక్రియగా మారిన సామాజిక మరియు పర్యావరణ చర్యలపై అంతర్దృష్టిని ఇది అందిస్తూ ఉంటుందనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఆ పిదప అయితే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి మరియు పైన పేర్కొన్న 3 తరగతుల మధ్య అసమానతలను అధిగమించడానికి తీసుకోవలసిన చర్యలను గాడ్గిల్ మరియు ఈ యొక్క గుహ వంటి పరిశ్రమ సామాజికవేత్తలు, పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు మనకి అనేక పద్ధతుల్లో
మనకి ముందుకు తీసుకువచ్చారనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాము. దీని ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణ జరుగుతుందనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన పద్ధతులు ఇందులో తెలియపరుస్తుంటది. మొదటిది నిజమైన భాగస్వామ్య ప్రజాస్వామ్యాన్ని తీసుకురావడానికి స్థానిక పాలనా సంస్థలు బలోపేతం చేయాలి. ఇది ఒక మొదటి పాయింట్గా ప్రముఖమైనదిగా గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటాం. రెండవది మానవ వనరుల వినియోగ ప్రక్రియ పరిచయము. ఇది ఆసక్తి ఉన్న వారందరికీ బహిరంగ ప్రాముఖ్యత మరియు జవాబుదారీతనాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి మొత్తం ప్రక్రియను వికేంద్రీకరించడం ద్వారా వనరులు వినియోగం నుంచి సబ్సిడీలు తొలగించటము. ఇది వనరులు సరైన ముదింపుని అనుమతిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. నాలుగో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి వస్తువులు మరియు సేవల ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ వనరులు ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ మార్కెట్ యాక్సెస్ ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది. అయితే వాటి పర్యావరణ నష్టాన్ని బాధ్యత వహించవలసిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉందని నొక్కి చెప్పారు. ఈ తర్వాత ఐదో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి సమానమైన సుదూరమైన సమాజంలో మాత్రమే అభివృద్ధి పట్ల విజయవంతంగా అవుతూ ఉంటుంది. సమాజంలోని అట్టడుగు వర్గాలు, ఈ యొక్క ప్రజలు మరియు పర్యావరణ శరణార్థులు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. సామాజిక శక్తిని పెంపొందించటము, అయిన రాష్ట్రాలను సంస్కరణలు, అక్షరాస్యత మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రవేశపెట్టవలసి ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ ద్వారా తెలియపరిచి ఉంటాం. తద్వారా రాష్ట్రము మరియు మార్కెట్ యొక్క సహకారం ద్వారా స్థిరమైన అభివృద్ధి విజయవంతం చేయటం ద్వారా పౌర సమాజం యొక్క పునరుద్ధరణ మరియు పునరుజ్జీవనానికి దోహదం చేసినట్లుగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ సామాజిక శాస్త్రంతో జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క అంతర్దృష్టులను సంప్రేషణ చేస్తూ ఉంటుంది. నిజమైన సామాజిక జీవశాస్త్రానికి ఈ పద్ధతులు తప్పనిసరిగా మనము అనుసరించినట్లయితేనే ఈ యొక్క ప్రకృతిపరమైన ఎకాలజీని మనము కాపాడుకోగలుగుతాం అనేది దీని యొక్క ప్రాముఖ్యతగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క 19వ శతాబ్దంలో ఈ నుండి 21వ శతాబ్దం వరకు చెందిన ముర్రే ఈ యొక్క బుక్ చైన్స్, అరాచక సోషలిస్ట్, సోషల్ ఎకానమీ, తర్వాత భారతదేశంలో పర్యావరణ మేలుకొల్పు మొదటి దశలో రాధాకమల్ ముఖర్జీ రచనల ద్వారా భారతదేశంలో సామాజిక పర్యావరణ దృక్పథం యొక్క పద్ధతులు ఎక్కువగా ఏర్పడ్డాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. పారిశ్రామికీకరణ వల్ల ఏర్పడిన అపరిమితమైన పర్యావరణ విధ్వంసాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఈ యొక్క విధ్వంసాన్ని తగ్గించాలంటే పర్యావరణవాదం యొక్క రెండవ దశ సుస్థిర అభివృద్ధి, సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క పద్ధతులని మనము తప్పనిసరిగా ఇందులో మనము ఎక్కువగా దీన్ని ప్రవేశపెట్టి ఒక సుస్థిరమైన అభివృద్ధి ప్రణాళికని పర్యావరణ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ ఎకాలజీ అంటే ఏంటి అన్నట్లయితే మనకి జీవావరణము అని మనము తెలుగులో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ సోషల్ ఎకాలజీ ఈ లెసన్ అంటే జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క జీవావరణం యొక్క పద్ధతులని మనము అనేక కోణాలలో అనేక రాధాకమల్ ముఖర్జీ, ముర్రే, జాన్ యొక్క పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త యొక్క అభిప్రాయాలను వారి యొక్క సూచనలను మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే పర్యావరణ విధ్వంసాన్ని, పారిశ్రామికీకరణ పద్ధతుల ద్వారా ఏర్పడుతున్న విధ్వంసాలని తగ్గించటానికి, సమూహాలను, సమాజాన్ని ఒక పరిపూర్ణమైన స్థితిలో ఉంచడానికి వీలవుతుందనేది మనం చెప్పుకుంటాం. ఈ యొక్క ఎకాలజీ, జీవావరణం అనే పదాన్ని 1866లో ఎర్నెస్ట్ హేకెల్ అనే జర్మనీ శాస్త్రవేత్త ముందు ఉపయోగించారు. ఆ తర్వాత ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యం పొంది ఈ జీవావరణము
అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యత పొంది అందరి సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు, పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా దీన్ని ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి అనేక రకాల పద్ధతులని, సంఘటనలను ఉదహరిస్తూ దీన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి, ఎలా రక్షించుకోవాలనేది అనేక రకాల సూచనలు చేశారనే దృక్పథాన్ని మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. జీవావరణము ఈ యొక్క జీవ శాస్త్ర విభాగం అనమాట. ఇది జీవులు పర్యావరణం మధ్య యొక్క సంబంధాన్ని తెలియపరుస్తుంది. సమాజంలో ఉన్న యొక్క జీవులు అంటే మనుషులు, జంతువులు, వృక్షాలు అంటే సమాజ ఆవరణలో ఉన్న అన్ని జీవులను ఇది తన యొక్క గుప్పిడిలోకి తీసుకుంటుంది. పర్యావరణం మధ్య యొక్క దీని సంబంధాన్ని కూడా ఇది మనకి నిరంతరము తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది జీవావరణం యొక్క జీవశాస్త్ర విభాగము. ఇది జీవులు పర్యావరణం మధ్య సంబంధాన్ని నిరంతరము మనకు తెలియజేస్తుంది. ఈ పర్యావరణం అంటే ఏంటి? పరిసరాల గురించి, ఒక ప్రత్యేకమైన పదార్థము లేదా జీవి పైన దీని ప్రభావము ఏ విధంగా ఉంటుందనేది మనకి నిరంతరము వివరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క పారిశ్రామిక అంటే ఆర్థికంగా దేశము అభివృద్ధి చెందాలంటే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి తప్పనిసరిగా జరగాలి. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కోసము మన పరిసరాలని, పర్యావరణాన్ని అనేక రకాల నష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతూ ఉన్నాయి. ఈ నష్టాన్ని పూడ్చడానికి పారిశ్రామికవేత్తలు, ధనిక రైతులు నిరంతరము సమాజాన్ని రక్షించుకున్నట్లయితే అనేక రకాల దృక్పథాలతో పర్యావరణాన్ని మనము పరిరక్షించుకోవచ్చు. దీనివల్ల మనకి ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ కనుక మనం చేపట్టకపోయినట్లయితే ఈ యొక్క జీవావరణము, జీవవాదము, ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ మనం కనుక చేపట్టకపోయినట్లయితే వాతావరణంలో విపరీతమైన మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కాశ్మీరులో ఎంత మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క పర్యావరణ పద్ధతుల వల్ల కాశ్మీరులో కూడా మంచు అనేది లేకుండా పోయింది. మంచు పర్వతాలు ఎత్తు తగ్గుతూ ఉన్నాయి. అనేక రకాల వాతావరణ మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ యొక్క వాతావరణంలో విపరీతమైన మార్పులు జరగటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? వర్షాకాలం వర్షాలు లేకపోవటము, ఎండాకాలంలో వర్షాలు కురవటము అంటే ప్రకృతి పద్ధతిని గతి తప్పుతూ ఉంటుంది ఈ వాతావరణం మార్పు వల్ల. దీనివల్ల ప్రజలు, సమాజము, జీవకారుణ్య పరిస్థితులు, రైతులు, పంటలు పండక ప్రజలు నిత్యావసర వస్తువులకు కూడా నిరంతరము ఇబ్బంది పడుతూ ఉండవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అటవిక నిర్మూలన, కలప కోసము అటవీ శాఖలని, అరణ్యాలను నిర్మూలించటము, నివాస స్థలాల కోసము వ్యవసాయ భూముల్ని తగ్గించుకుంటూ పోవటము, ఈ యొక్క అటవీ నిర్మూలన, నివాస స్థల నష్టాల వల్ల ఈ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థ చిందరవందరగా తయారవుతుంది. పర్యావరణ పరిస్థితులు విపరీతంగా దెబ్బతింటూ ఉంటాయి. అందుకని అటవీ నిర్మూలన, అటవిక సంపదని నష్టం కలిగించటము, వ్యవసాయ భూములను నివాస స్థలాలుగా మార్చుకోవటం వల్ల అనేక రకాల జీవ వైవిధ్య పరిస్థితులు, ఊహించిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల అనేక రకాలైన ఇబ్బందులు మనకి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత పారిశ్రామికవేత్తలు, ధనిక రైతులు, ప్రభుత్వ విధానాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలు, ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు, దీనివల్ల మితిమీరిన స్వార్థ ప్రయోజనాల వలన ఈ యొక్క పరిరక్షణ పద్ధతులు మొత్తం దెబ్బతిని, సమతుల్యత దెబ్బతిని జీవ వైవిధ్యానికి విపరీతమైన విఘాతాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆక్రమించే జీవజాతులు, కాలుష్యము కూడా ఈ యొక్క విభిన్న పద్ధతుల్లో మనకు అనేక నష్టాలని తెలియపరుస్తుంది. ఇక్కడ బహుగుణ యొక్క చిక్కో ఉద్యమము, ఈ యొక్క బాబా అంటే మేధో ఫార్కర్ యొక్క నర్మదా బచావో ఉద్యమాలు ప్రకృతి పరిరక్షణకి ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సోషల్ ఎకాలజీ లెసన్ వల్ల జీవ వైరుధ్యానికి జరిగే విఘాతాలను తగ్గించి వాతావరణ మార్పులని, అటవిక నిర్మూలనని, మితిమీరిన స్వార్థ ప్రయోజనాలని, ఆక్రమించే జీవజాతులని, కాలుష్యాన్ని తగ్గించినట్లయితే మనము ఒక
పరిరక్షణ పద్ధతుల ద్వారా ఈ యొక్క జీవావరణము, జీవావరణము, జీవ వాతావరణము, పర్యావరణ పరిరక్షణ చేసి ఈ యొక్క ప్రజలకి ఒక మంచి వాతావరణాన్ని సమాజపరంగా మనము ఏర్పరచుకోవాలి. ఈ లెసన్ ద్వారా మనము జీవావరణము వల్ల నష్టాలు, కష్టాలు తెలుసుకున్నాము. దీనివల్ల మనము నిరంతరము ఈ యొక్క ప్రకృతి పరిరక్షణ పద్ధతులు చేపట్టడం ద్వారా ఈ యొక్క ప్రజల్ని, సమాజాన్ని ఒక నూతన వ్యవస్థలోకి తీసుకువెళ్తాము. నమస్తే.
নমস্কাৰ, মই নীলাঞ্জনা তালুকদাৰ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, সেয়া হৈছে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য। আজি আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ আৰম্ভণিখিনি আলোচনা কৰিম। আচলতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হয় কি আৰু তাৰে ভিতৰত আমি কি পঢ়িব লাগিব, আগন্তুক ক্লাছসমূহত আমি কিহৰ বিষয়ে আৰু আলোচনা কৰিম সেই বিষয়ে আমি আজি জানিম। প্ৰথমতে চাই লৈছোঁ, আহক জৈৱ বৈচিত্ৰ্য মানেনো কি। জৈৱ বৈচিত্ৰ্য এই দুটা শব্দ, এই শব্দ দুটাৰ পৰাই আমি ধৰিব পাৰোঁ যে আচলতে আমি কিহৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। জৈৱ অৰ্থাৎ জীৱন শব্দটোৰ পৰা আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ জৈৱ শব্দটো আহিছে। আৰু বৈচিত্ৰ্য শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে, ইংলিছত হৈছে ভেৰাইটি, তাৰ মানে বিচিত্ৰতা। বিভিন্ন ধৰণৰ যেতিয়া প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ এটা ঠাইত আমি যদি যিমান ঠাইলৈ যাওঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ দেখিবলৈ পাওঁ বা প্ৰাণী দেখিবলৈ পাওঁ। সেইবোৰৰ এটা সমষ্টিকে আচলতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বোলা হয়। জৈৱ অৰ্থাৎ উদ্ভিদ যাৰ প্ৰাণ থাকে আৰু প্ৰাণীসমূহ, জীৱ জন্তুসমূহ একেবাৰে সৰু কীট পতংগ, পৰুৱা এটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ জীৱসমূহলৈকে সকলোৰে মাজত কি থাকে, বৈচিত্ৰতা থাকে, অৰ্থাৎ ভেৰিয়েশ্যন থাকে, ভেৰাইটিজ থাকে। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু মন কৰিবলগীয়া এটা কথা এয়া যে এটা ঠাইতে এক ধৰণৰ জীৱ কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেই ধৰণৰ যিটো জীৱ আমি এঠাইত দেখোঁ সেইটো হয়তো আন ঠাইত আমি নেদেখিব পাৰোঁ। গতিকে এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হৈছে সমগ্ৰ যিমান অজস্ৰ জীৱ আছে, জীৱ জন্তু আছে, প্ৰাণীসমূহ, তাৰ লগতে উদ্ভিদসমূহৰ এটা সমষ্টিক জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি চাই লৈছোঁ, আহক যদি এই কথাখিনি যদি পৰীক্ষাত আহে, পৰীক্ষাত আমি কি ধৰণে লিখিব লাগে। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ যিটো সংজ্ঞা সেইটো ঠিক এনেধৰণে হ'ব। কোনো এটা অঞ্চলৰ সমূহ জীৱগোটৰ সমষ্টিকে সেই অঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বোলা হয়। আৰু জীৱৰ প্ৰজাতিৰ ধৰণ আৰু সংখ্যা যিমানেই অধিক হয়, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত সেই অঞ্চল সিমানেই চহকী হয়। এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাওঁ আৰু এটা কথা, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যক ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয়, বায়'ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি হয়তো শুনিবলৈ পাওঁ যে অমুক ঠাইৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি বহুত বেছি চহকী, বায়'ডাইভাৰ্চিটি খুব ভাল, অমুক ঠাইত ইমান এটা বায়'ডাইভাৰ্চিটি ভাল নহয় তাৰে। অৰ্থাৎ কি, যে জীৱসমূহৰ যিটো সমষ্টি আছে, বিভিন্নতা যিটো, সেইটো কোনোবা ঠাইত বহুত বেছি আছে, কোনোবা ঠাইত হয়তো কম হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি থকা ঠাইখিনিৰ কথা কওঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব ভাৰত, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি খুব ভাল। মানে ইয়াত বিচিত্ৰতা আছে, জীৱ জন্তুসমূহৰ বহুত ভেৰাইটিজ আছে, উদ্ভিদৰো বহুত ভেৰাইটিজ আছে। গতিকে ইয়াৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল চহকী। আৰু কোনো ঠাইত হয়তো ইয়াৰ তুলনামূলকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত বহুত বেছি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য পোৱা যায়, বিচিত্ৰতা বহুত আছে জীৱ জন্তুসমূহৰ মাজত। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যদি অন্য এটা দিশলৈ চাওঁ, কোনো ঠাইত হয়তো এনেকুৱাও ঠাই আছে ভাৰতবৰ্ষতে য'ত এই বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত ইমান চহকী নহয় সেই ঠাইখন। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যই কোনো এটা স্থানৰ পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল বা ক্ৰিয়াশীল বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ, প্ৰাণী আৰু জীৱাণুৰ সমাৱেশকে বুজায়। আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্লাছ যেতিয়া কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে তাতে আমি পঢ়িছিলোঁ ইক'চিষ্টেমৰ কথা, অৰ্থাৎ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ। পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কি আছিলে?
যিমান জীৱসমূহ এই বায়োটিক আৰু বায়োটিক ফেক্টৰ্ছ থাকে, অৰ্থাৎ জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানসমূহ যেতিয়া ইটোৱে সিটোৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰে, অৰ্থাৎ ইটোৱে সিটোৰ সৈতে কিবা কাৰণত সংলগ্ন হৈ থাকে, জড়িত হৈ থাকে, নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে, তেতিয়াই সেই অঞ্চল এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা অঞ্চলত সিহঁতি এটা কি কৰে, ইক'চিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰে, অৰ্থাৎ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এটাৰ সৃষ্টি কৰে। আমি সেই বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ। গতিকে এই যিটো পৰিৱেশ তন্ত্ৰ, এইটো জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ লগতে জড়িত হৈ আছে। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ আছে, প্ৰাণী আছে আৰু মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছো আছে, অৰ্থাৎ জীৱাণুসমূহো আছে। এই সমূহ যিমান উদ্ভিদ আছে, প্ৰাণী আছে বা জীৱাণুসমূহ আছে, এই সমূহে ইটোৱে সিটোৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি থাকে একোটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত, পাৰ্টিকুলাৰ ঠাই এটাত ইক'চিষ্টেম বনাই থাকে। আৰু যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ প্ৰাণী একেলগে থাকে, সেই সমষ্টিটোকে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য কি সেই বিষয়ে আমাৰ এটা আভাস এটা আমি পাই গলো। তাৰ মানেনো কি? এতিয়া আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিহৰ ওপৰত সি ডিপেণ্ড কৰিব, কি কি ফেক্টৰ্ছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এই ঠাইৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য এনেকুৱা, অমুক ঠাইৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যত চহকী বা ক'ৰবাত কম, ঘনত্ব কিমান, জীৱসমূহৰ কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব? সেই ঠাইডোখৰৰ জলবায়ুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, তাৰ টপোগ্ৰাফিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, অৰ্থাৎ সেই ঠাইডোখৰৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি চাব লাগিব কেনেকুৱা, তাৰ মাটিৰ কেনেকুৱা, মাটিৰ গুণাগুণ কেনেকুৱা, যাতে তাত কেনেধৰণৰ উদ্ভিদ আচলতে হ'ব পাৰে সেই বিষয়েও চাব লাগিব, বা তাৰ জলবায়ু কেনেকুৱা, কেনেধৰণৰ উদ্ভিদ বা জীৱ তাত ছাৰ্ভাইভ কৰাটো পচিবল, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত সেই বিষয়েও ষ্টাডি কৰিব লাগে। তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অমুক ঠাইত অমুক ধৰণৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বেছিকৈ পোৱা যায়, বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত অমুক ঠাইডোখৰ চহকী। এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত বেছিকৈ কিয় চহকী বুলি কিয় কোৱা হয়? কাৰণ ইয়াত আমি চাবলৈ গ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইয়াত বৰষুণৰ মাত্ৰাটো বেছিকৈ হয়, মেঘালয়ত আটাইতকৈ বেছি হয়। ঠিক তেনেধৰণে ইয়াৰ যিটো জংঘল আছে, ইয়াত বন হওক বা উদ্ভিদেই হওক, ইয়াত বহুত বেছি আছে, ভেৰাইটিজ আছে। কিয় আছে? কাৰণ ইয়াৰ যিটো ফৰেষ্ট কাভাৰ ইয়াত বেছি। কিহৰ কাৰণে? ইয়াৰ জলবায়ুৰ কাৰণে। ইয়াৰ জলবায়ুৱে সেইটো সুটেবল কৰিছে ইয়াত তেনেধৰণে ফৰেষ্ট হ'বৰ কাৰণে। অন্য ঠাইতো, ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ঠাইতো ফৰেষ্ট কাভাৰ আছে, কিন্তু তুলনামূলকভাৱে হয়তো ইয়াত বেছি আছে। কিয় আছে? ইয়াৰ যিটো জলবায়ু সি সুট কৰিছে। কিন্তু তাৰে মাজতে যদি আমি আকৌ চাব যাওঁ, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ মাজতেই যদি আমি চাব যাওঁ, নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ অসমখনো পৰে, নৰ্থ ইষ্টত মেঘালয়খনো পৰিছে। এতিয়া যদি আমি চাব যাওঁ, নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতেই ষ্টেটছবিলাকৰ মাজত, ৰাজ্যসমূহৰ মাজত কি আছে? বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু বা উদ্ভিদসমূহ আছে, আৰু এঠাইত পোৱা উদ্ভিদ হয়তো আন এঠাইত নাপাব পাৰোঁ। এক্সাম্পল খুব সহজ, আমি গ'লেই দেখা পাওঁ, মেঘালয়ত আমি পাইন গছ দেখা পাওঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ মেঘালয়ত গ'লে আমি পাইন গছসমূহ দেখা পাওঁ, কিন্তু অসমত আমি পাইন গছ ৰুলে সি হয়তো নহ'ব। ঠিক তেনেধৰণে কিছুমান জীৱ আছে। আমি যদি চাব যাওঁ, ইয়াতে যিবোৰ ষ্ট্ৰে ডগছ, ইয়াতে যিবোৰ কুকুৰ দেখা পাওঁ আমি, তাৰ আকৃতিটো আপোনালোকে মন কৰিব, আৰু ঠাণ্ডা ঠাই মেঘালয়ৰ যিসমূহ ৰাস্তাত কুকুৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইসমূহক একে প্ৰজাতিৰ, একে ব্ৰীডৰ কুকুৰ চাব আপোনালোকে, তাৰ যিটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ, তাৰ লোম আছে, কাণসমূহ থিয়, তাৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো ইয়াৰে লগত নিমিলে। কিয় নিমিলে? জলবায়ুৰ কাৰণে। গতিকে আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি সলনি হৈ যায় ডিপেণ্ডিং আপন দ্য ফেক্টৰ্ছ ছাচ এজ ক্লাইমেটিক ফেক্টৰ, অৰ্থাৎ জলবায়ু য'ত যেনেধৰণৰ জলবায়ু, ত'ত তেনেধৰণৰহে জীৱ
আমি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ বা সাৰ্ভাইভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহ এখন এখনকৈ বিচাৰি চাওঁ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে একোটা সুকীয়া বায়োডাইভাৰ্চিটি পোৱা যায় সুকীয়া জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আছে আমি যদি ৰাজস্থানৰ কথা কওঁ ৰাজস্থানত কিন্তু চাবলৈ গ'লে বায়োডাইভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য কম তাৰ বিচিত্ৰতা ইমান নাই এক ধৰণৰ উদ্ভিদ পোৱা যায় আৰু সৰীসৃপ প্ৰাণীসমূহ বেছিকৈ পোৱা যায় তাত আমি ৰেপটাইলছ বুলি কয় যিবোৰ সৰীসৃপ প্ৰাণী সাপ বা তেনেধৰণৰ জীৱসমূহ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু উট দেখিবলৈ পোৱা যায় বা আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ কেকটাছ জাতীয় উদ্ভিদসমূহ তাত বেছিকৈ পোৱা যায় কিয় তাৰ যিটো ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন সেই ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনে কি কৰে সেই তেনেধৰণৰ জীৱসমূহ তাত সাৰ্ভাইভ কৰাৰ কাৰণে ছাপোৰ্ট কৰে ঠিক তেনেদৰে আমি যদি নৰ্থৰ ফালে যাওঁ বৰফ থকা ঠাইসমূহ চাওঁ এতিয়া ইয়াকটো তেনেকুৱা ধৰণৰ বৰফ থকা ঠাইত পোৱা যাব ইয়াতটো পোৱা নাযায় তেনেধৰণৰ গতিকে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যসমূহ ডিপেণ্ডিং অপন দ্য ক্লাইমেটিক ফেক্টৰ্ছ সেইসমূহ বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো আমি ক্লিয়াৰ হৈ গ'লো বুজি পালোঁ গতিকে আমি এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লৈছোঁ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য মানে কি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য যেতিয়া পৰীক্ষাত আহে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য মানে কি আমি কি লিখিব লাগে এটা অঞ্চলৰ সমূহ জীৱগোটৰ সমষ্টিক সেই অঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বুলি কোৱা হয় আৰু জীৱৰ প্ৰজাতিৰ ধৰণ আৰু সংখ্যা যিমানেই অধিক হয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত সেই অঞ্চল সিমানেই চহকী হয় যিমানেই বেছি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য যিমানেই বেছি জীৱ-জন্তুৰ ভেৰাইটিজ আমি দেখিবলৈ পাম উদ্ভিদৰ ভেৰাইটি আমি দেখিবলৈ পাম সিমান বেছি সেই ঠাইডোখৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত চহকী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইখিনি হ'ল জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ডেফিনেশ্যননো কি ইয়াৰ পিছত আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ব্যাপ্তিৰ বিষয়ে মানে সি কিমান দূৰলৈ সি বিয়পি আছে কেনেধৰণৰ আমাৰ পৃথিৱীত কেনেধৰণৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা দেখিবলৈ পোৱা যায় অকণমান চমু আভাস এটা ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডসমূহত এই বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰিম কোন ঠাইত কেনেধৰণৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য পোৱা যায় সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি চাই লৈছোঁ আহক এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ব্যাপ্তি কিমান দূৰলৈ আছে আৰু কেনেধৰণে আছে অনুমান হয় যে পৃথিৱীত অন্ততঃ 5 কোটি বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ আছে তাৰে ভিতৰত 14 লক্ষ জীৱক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু চিনাক্ত কৰা জীৱসমূহৰ ভিতৰতো বহুত ধৰণৰ উদ্ভিদ আছে বহুত ধৰণৰ মেৰুদণ্ডী জীৱ আছে কীট-পতংগও আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে এতিয়া এইসমূহ ডেটা আমি ক'ত পালোঁ এইসমূহ ৰিচাৰ্চ কৰি অহৰহ ৰিচাৰ্চ চলি থকা হৈছে আৰু বোধ কৰোঁ এই সংখ্যা এই সময়ত এই ক্লাছটো লৈ থকা সময়ত হয়তো আৰু বাঢ়িবও পাৰে কাৰণ প্ৰতিদিনে এই সমূহৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ চলি আছে আৰু এনে ধৰণৰ বহুতো চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰা জীৱ আৰু উদ্ভিদ এতিয়াও এই পৃথিৱীত আছে লক্ষ লক্ষ ধৰি পৃথিৱীত যেতিয়া প্ৰথম পানীত জীৱৰ আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ পিছত লাহে লাহে সেইবোৰ কি হ'ল ইভলিউশ্যন হৈ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰজাতি আহিলে একোটা যুগ আহিলে একোটা প্ৰজাতি ধ্বংস হৈ গ'ল আকৌ নতুন প্ৰজাতি আহিলে শেষত গৈ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে মানৱ প্ৰজাতি আছে মানৱ জাতিটো যিটো এতিয়ালৈকে ষ্টেবল হৈ আছে বহু দেৰিকৈ আহিছিল পৃথিৱীৰ এক্সিষ্টেন্সৰ বহু যুগ পিছত এটা যুগ আছিল ডাইনোচৰৰ যুগ সেই যুগ পাৰ হৈ যোৱাৰো বহুত পিছত আইচ এজ আহিল তাৰ পিছত তেনেধৰণে বহুত যুগ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কি আহিলে এই মানৱ জাতিৰ যিটো যুগ আহিলে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান সময়লৈকে চলি থাকিব আৰু আগন্তুক বহু হাজাৰ বছৰলৈকে হয়তো চলি থাকিব কিন্তু এইটো সম্ভৱ যে মানৱ জাতিক
মানৱ জাতিৰ ওপৰতো শ্ৰেষ্ঠতম আৰু এটা হয়তো কোনোবা জাতি আহিব পাৰে আৰু মানৱ জাতিৰো বিলুপ্তি হ'ব পাৰে গতিকে এনেধৰণে পৃথিৱীত হাজাৰ হাজাৰ লক্ষ লক্ষ বছৰ ধৰি কি হৈ আছে ইভলিউশন হৈ গৈ আছে বহুতো চেঞ্জেছ আহি আছে আৰু সেই চেঞ্জেছবোৰ হোৱাৰ ফলত কি হৈছে ইভলিউশন হৈ আছে আৰু লাহে লাহে একোটা জাতি হয়তো ধ্বংসৰ অভিমুখেও গতি কৰিছে গতিকে পৃথিৱীৰ নিয়ম এনেধৰণে চলিয়ে থাকিব ইয়াৰ মাজতে মানৱ জাতিয়ে এতিয়া বহুতো গৱেষণা কৰিছে গৱেষণা কৰি উলিয়াইছে যে বৰ্তমানলৈকে 5 কোটিৰো অধিক বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ আমাৰ পৃথিৱীত বৰ্তমান সময়ত এক্সিষ্ট কৰি আছে তাৰে ভিতৰত বহু সংখ্যক চিনাক্ত কৰা হৈছে তাৰ নাম দিয়া হৈছে পৰিচয় হৈছে তাৰ চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে সি কোনটো জাতিত পৰে কোনটো গণত পৰে কোনটো প্ৰজাতিত পৰে তাৰ গোটেইখিনি বিশ্লেষণ কৰা হৈছে তাক চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়া হৈছে সি উদ্ভিদেই হয় নে অন্য প্ৰাণীয়ে হয় কিহৰ কেটেগৰীত সি পৰিব প্ৰথম কথা তেনেধৰণে চিনাক্তকৰণ কৰা হয় তাৰ পিছত তাৰ নাম কি হ'ব সি কোনটো জাতিত বিলং কৰিছে তেনেধৰণে তাৰ নামাকৰণ কৰা হয় এই সমূহ কৰাৰ পিছতো কিন্তু চিনাক্ত কৰিবলৈ এতিয়াও বাকি ৰৈছে বহু ধৰণৰ জীৱ এতিয়াও আছে যিবোৰ চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই বা যিবোৰক বিচাৰিয়ে উলিওৱা হোৱা নাই গতিকে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ব্যাপ্তি আচলতে কিমান দূৰলৈ আছে বৰ্তমান সময়তো আমি ক'ব নোৱাৰো ভৱিষ্যতেও ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ সি বহু লক্ষ লক্ষ ধৰি আছে কোটি কোটি আছে হেয়া হয়তো আমি যিমানখিনি চিনাক্তকৰণ কৰিছো বা যিমানখিনি ৰিচাৰ্চাৰ সকলৰ আওতাত আহিছে সেইখিনিহে তেওঁলোকে এটা ডেটা দিছে কিন্তু তাতকৈও অধিক আছে গতিকে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাৰ ব্যাপ্তি আচলতে কিমান দূৰলৈ সেইটো সঠিকভাৱে কোনেও ক'ব নোৱাৰে প্ৰায় 3 লক্ষ উদ্ভিদৰ ভিতৰত আমি মাত্ৰ 100 ধৰণৰ উদ্ভিদহে খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো আৰু প্ৰায় 5000 উদ্ভিদক ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো আৰু এটা কথা মানৱ জাতিৰ যেহেতু শ্ৰেষ্ঠতম জাতি জীৱসমূহৰ ভিতৰত মানৱ জাতি বুলিয়েই এতিয়ালৈকে আছে মানৱ জাতিয়েই হয় গতিকে এই মানৱ জাতিয়ে প্ৰথমতে সাৰ্ভাইভেল টেকনিকসমূহ কেনেধৰণে তেওঁলোকে মানৱ জাতিটোৱে কেনেকৈ সাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ শিকিলে নদীৰ পাৰত ঘৰ বনালে খেতি পথাৰ কৰিলে নদীৰ পাৰত এনেধৰণে নদীৰ পাৰত চিভিলাইজেশ্যন হ'ল সভ্যতা আৰম্ভ হোৱাৰ দিনৰ কাহিনী আমি সেইখিনিলৈকে জানো তাৰ আগৰ চোৱা কি কৰিছিলে যিখিনি আদিম মানৱ আছিলে খাই বৈতো তেওঁলোকো জীয়াই আছিলে কেনেধৰণে খাইছিলে উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল আৰু জীৱসমূহৰ জীৱ-জন্তু হান্ট কৰিছিলে শিকাৰ কৰি খাইছিলে উদ্ভিদৰ আমি তেওঁলোকে আদিম মানৱে কেনেকে জানিছিলে যে উদ্ভিদৰ য'ত ফল লাগিছে ফলমূল হওক বা পাচলি লাগিছে সেইসমূহ খাব লাগে বুলি কেনেধৰণে জানিলে এই যে মানৱ জাতিয়ে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি গৈ থাকিলে এটা সময়ত যে ফল এটা লাগি আছে ৰঙচুৱা ফল এটা লাগি আছে মুখত দি চালে মিঠা লাগিলে আপেল বুলি পিছত নামাকৰণ হ'ল তেনেধৰণে এই জাতিটো আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু জাতিটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো খাদ্যৰ যিটো তালিকা হেতু খাদ্য বনোৱা প্ৰসেস প্ৰণালীটো আমাৰ সলনি হৈ গৈ আছে কিন্তু আদিম যুগত মানুহে সেই কেঁচাই ফলমূলটো খাইছিলে বা কেঁচাই পাচলিসমূহ খাইছিলে আজিৰ যুগত হেয়া প্ৰণালী আমি কিছুমান উপকৰণ দি তাক সজাই পৰাই আমি খোৱা আৰম্ভ কৰিলো কিন্তু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ সেই আদিম যুগৰ পৰাই মানুহে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে খাদ্যৰ কাৰণে উদ্ভিদৰ ওপৰত মোৰ কথাটো ক'বলৈ যোৱাৰ আচলতে আৰত কথাটো হৈছে যে আমি যেনে ধৰণে খাদ্য নাখাও কিয় আজি আমি ৰান্ধি বাঢ়ি খাইছো তেল মছলা দি খাইছো বা আদিম যুগৰ মানুহে যেনেকে খাইছিলে কেঁচাই ভক্ষণ কৰিছিলে কথাটো একেটাই আমাৰ সোৰ্সটো কি উদ্ভিদ
উদ্ভিদৰ পৰা আমি সেই সোৰ্সটো পাই আছো যেনে ধৰণে আমি এতিয়া আমি এখন যদি বিস্কুটো খাও আসলতে সেই গমটো সেই হুইটটো কৰ পৰা আহিছে ক্ৰপৰ পৰা আহিছে অৰ্থাৎ ধানৰ পৰা আহিছে ঠিক তেনেদৰে যিমান আমি শাক পাচলি পাওঁ উদ্ভিদ পাওঁ হেয়া কৰ পৰা আহি আছে যিমান আমি উদ্ভিদ অৰ্থাৎ যিবোৰ শাক পাচলি হওক বা ফলমূল হওক হেয়া আমি কৰ পৰা পাই আছো উদ্ভিদৰ পৰা এই উদ্ভিদ যিটো জাতি আছে এই উদ্ভিদৰ পৰা পাই আছো আৰু তাৰ লগতে বহু ধৰণৰ ঔষধি গছও আছে এই বস্তুবোৰ চিনাক্তকৰণ কোন যুগত হৈছিলে আমি ঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আদিম যুগৰ পৰা এই সমূহ কি হৈছে ব্যৱহাৰ কৰি আহি আছে মানুহে আৰু চিনাক্তকৰণ সেই আদিম যুগতে কৰি থৈ দিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে চিনাক্তকৰণ হৈ গৈয়ে আছে ভৱিষ্যতলৈও চিনাক্তকৰণ হৈ গৈ থাকিব ৰিচাৰ্চ চলিয়ে থাকিব কাৰণ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভিদৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ইমান বেছি আছে প্ৰাণীটো আমি দেখিবলৈও পাওঁ ই ঘূৰি ফুৰিছে বা তেনেধৰণে কিন্তু জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভিদৰ কথা যদি আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে দেখিম যে উদ্ভিদৰ ইমান বেছি ভেৰাইটিজ আছে ইমানেই বেছি ভেৰাইটিজ আমি বহু সংখ্যক আমি উদ্ভিদ আচলতে চিনিয়েই নাপাওঁ তাৰে পিছত হ'ল উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীসমূহ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সম্পদ হয় গতিকে কালক্ৰমত এইবোৰৰ পৰা বিৱৰ্তন হৈ অনেক নতুন ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰো সৃষ্টি হ'ব বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ আৰু এটা কথা এই ব্যাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে বহু বিভিন্ন লক্ষ বিধ উদ্ভিদো আছে আৰু প্ৰাণীসমূহো আছে সেই কথা আমি গম পালো তাৰে লগতে মই যেটো ইভলিউশনৰ কথা কৈছিলো অৰ্থাৎ বিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে জীৱসমূহ বিৱৰ্তন কি ধৰণে হৈছে প্ৰতিদিনে কেনে ধৰণে বিৱৰ্তন হৈ গৈছে হেয়া হয়তো কোনেও ক'ব নোৱাৰে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ মানৱ দেহতো হয়তো এনে ধৰণৰ আমাৰ জিন্স সমূহে এনে ধৰণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ যি সমূহ আমাৰ আহিব নেক্সট জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকৰ জিনত কেনে ধৰণৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দেহত কেনে ধৰণৰ বিৱৰ্তনে দেখা দিব পাৰে হেয়া আমি আজি অনুমান কৰিব নোৱাৰো কিন্তু কথাটো নুয়ো কৰিব নোৱাৰি আজিৰ যুগত মানুহে যেনে ধৰণে আঙুলিৰে কাম চলাই আছে অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰত বহি টাইপ কৰি কাম বেছিকৈ চলাই আছে আঙুলিৰ যিটো কাম হেতু বেছিকৈ হৈ গৈ আছে মানুহ বহি আছে মানুহে বেছিকৈ কিহৰ ওপৰত টেকনলজিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে গতিকে মানুহে যেতিয়া বহি কাম কৰি থাকে তেওঁৰ হয়তো দেহৰ এটা অংশ হয়তো এটা প্ৰজন্মলৈ গৈ বিকলো হৈ যাব পাৰে অৰ্থাৎ বিৱৰ্তন ঘটি হয়তো হাতৰ আঙুলিবোৰ হয়তো শেপ কিবা বেলেগ ধৰণৰ হৈ যাব পাৰে এইটো এটা অনুমান কৰিব পৰা বস্তু এইটো ঠিক এনে ধৰণেই হ'ব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু ভৱিষ্যতে হয়তো তেনে ধৰণৰ কিবা হ'বও পাৰে তাকেই বিৱৰ্তন বুলি কয় আমি যেনে ধৰণে এটা থিওৰি এটা জানো জিৰাফৰ কাহিনীটো আমি হয়তো বহুতেই শুনিছো জিৰাফৰ ডিঙিটো চুটি আছিলে গছ যেতিয়া খাদ্য খাবলৈ নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু ওখ গছৰ পাত খাবলৈ সি ডিঙিটো মেলি যেতিয়া খাবলৈ ধৰোতে তাৰ ডিঙিৰ যিটো শেপ হেতু দীঘল হৈ গ'ল আৰু লাহে লাহে তাৰ নেক্সট যিবোৰ প্ৰজন্ম আহিছিলে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মসমূহৰ যি নেকটো অৰ্থাৎ ডিঙিটো দীঘলকৈ জন্মতেই দীঘল আছিলে আৰু তেনে ধৰণে কোৱা হয় এই থিওৰিটোৰ মতে যে জিৰাফৰ ডিঙি তেনে ধৰণে দীঘল হৈ গ'ল গতিকে যদি তেনে ধৰণৰ সঁচাকৈয়ে হৈছিলে মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো হেয়া পসিবল
যদি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পচিবল হয় এই সময়ত এই মুহূৰ্তত কোনোবা জীৱৰো তেনেধৰণে ইভলিউশ্যন হৈ আছে জীৱসমূহ ভেকুলী কেনেধৰণে হ'ল যি সি পানীতো থাকিব পাৰে মাটিতো থাকিব পাৰে উভয়চৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে সি পানীতেই আছিল পানীৰ পৰা সি পাৰ পালে সি তাতো সি উশাহ ল'ব পৰা হ'ল সি সাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা হ'ল আৰু তেনেধৰণে তাৰ যিটো সি পানীটো থাকে মাটিটো থকা হ'ল আৰু তেনেধৰণে তাৰ যিটো বডিৰ শ্বেপটো সেইটো বিৱৰ্তন ঘটিলে অৰ্থাৎ ইভলিউশ্যন হ'ল আৰু সি ভেকুলীলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল অন্য জীৱ এটাৰ পৰা হয়তো সি মাছৰ সদৃশেই জীৱটো আছিল তাৰ পিছত গৈ তাৰ বিৱৰ্তন হ'ল গতিকে এই মুহূৰ্তটো কোন ঠাইত ক'ত কেনেধৰণে জীৱসমূহৰ কোনটো প্ৰজাতিৰ কোনটো জাতিৰ জীৱৰ বিৱৰ্তন ঘটি আছে আমি ইয়াত বহি অনুমান কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আমি ইয়াত বহি চিন্তা কৰিব পাৰো যে বিৱৰ্তন যিমানেই জীৱ আছে সকলো বিৱৰ্তনশীল হয় আৰু ভৱিষ্যতলৈকেও হৈ থাকিব গতিকে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ব্যাপ্তি কেতিয়াও এঠাইতে ৰৈ নাথাকে এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা আমি ক'ব নোৱাৰো যে ইমানেই আছে পৃথিৱীত ইমানেই জীৱ আছে ইমানেই জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো সি সদায় পৰিৱৰ্তনশীল আৰু কোন সময়ত ক'ত বিৱৰ্তন ঘটি আছে আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰো যোনে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোক লৈ যোনে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকে দিনে ৰাতি অহৰহ প্ৰচেষ্টাত আছে এইসমূহ কথা জানিবলৈ যে আচলতে পৃথিৱীতনো জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাৰ ব্যাপ্তি কিমান ইয়াৰ পিছত আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ধৰণলৈ আহিম তাৰ আগতে আকৌ এবাৰ আমি ৰিভাইজ কৰি লৈছো জৈৱ বৈচিত্ৰ্য কি আছিলে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হৈছে এটা অঞ্চলৰ জীৱগোটৰ সমষ্টি সেই অঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বোলা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ আছে আৰু কিহৰ ওপৰত কি ফেক্টৰৰ ওপৰত হে ডিপেন্ড কৰিব ক্লাইমেটিক ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব টপোগ্ৰাফিক ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ইয়াৰ পিছত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ব্যাপ্তি কিমান দূৰলৈ আছে আমি হেয়া গম নাপাওঁ কিন্তু কালক্ৰমত যিহেতু জীৱসমূহৰ বিৱৰ্তন হৈ থাকে আৰু নতুন ধৰণৰ উদ্ভিদ প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ উদ্ভিদেই প্ৰয়োজনীয় হয় প্ৰয়োজনীয় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হৈ থাকে আৰু হৈ গৈ থাকিব গতিকে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ব্যাপ্তিৰ বিষয়ে আমি সঠিককৈ এই সময়ত ক'ব নোৱাৰো কোনো কালেই ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ হেয়া সদায় জীৱ সদায় পৰিৱৰ্তনশীল হয় বিৱৰ্তনশীল হয় ইয়াৰ পিছত আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ধৰণসমূহ চাই লৈছো আহক জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ আচলতে কেনে ধৰণসমূহ আছে এটা হৈছে বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য তাক ইংলিছত জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি বুলি কয় ইয়াৰ পিছতে আছে প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্য অৰ্থাৎ স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি বুলি কয় আৰু এটা আছে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্য অৰ্থাৎ ডাইভাৰ্চিটি ইকোচিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয় প্ৰথমতে চাওঁ আহক বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যনো কাক কয় জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি কাক বোলে এতিয়া জিন শব্দটোৰ পৰা আমি কি জানো এই বিষয়ে আমি বিতংকৈ আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে মই ইয়াত দেখুৱাই লৈছো কেনে ধৰণে আচলতে পৰীক্ষাত এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে কেনে ধৰণে আমি উত্তৰসমূহ লিখিব লাগে আমি ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো যদি লিখিবলৈ যাওঁ তেনেহলে কি হ'ব ইয়াৰ সংজ্ঞাটো পৃথিৱীৰ সমুদায় জীৱৰ মাজত যি বিভিন্নতা আৰু বৈচিত্ৰ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইটো জীৱৰ আবিৰ্ভাৱৰ পিছৰ পৰা হৈ অহা জৈৱ বিৱৰ্তনৰ ফল প্ৰতিটো জীৱৰ বংশগতিৰ ধাৰা পৰস্পৰৰ পৰা ভিন্ন এনে ভিন্নতা সৃষ্টি হৈছে লক্ষ লক্ষ বছৰ ধৰি বিভিন্ন জীৱৰ মাজত হোৱা জিনীয় আদান প্ৰদানৰ যোগেদি আৰু লগতে পৰিৱেশৰ লগত জীয়াই থাকিবৰ বাবে কৰা সংগ্ৰামৰ ফলত
সেয়া হৈছে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি। অৰ্থাৎ জিনসমূহ ক'ত পোৱা যায়? আমাৰ দেহৰ ভিতৰত পোৱা যায়। আমি DNA কথা সকলোৱে শুনিছোঁ, ক্ৰমোজোমছ, DNA এইসমূহৰ কথা আমি সকলোৱে শুনিছোঁ। জিনছ মানেনো কি? একদম সাধাৰণ ভাষাত জিন মানে কি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ইট ইজ আ হেৰিডিটাৰী মেটেৰিয়েল। হেৰিডিটাৰী অৰ্থাৎ আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যিটো আমালৈ প্ৰাপ্ত, আমাৰ যিবোৰ চৰিত্ৰ, সেই চাৰিত্ৰিক গঠনসমূহ এই জিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কেনেধৰণৰ আমাৰ চুলিৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেধৰণৰ, টেক্সচাৰ কেনেধৰণৰ হ'ব, চুলি কেঁকুৰাই হ'ব নে চিধাই হ'ব, মানুহজন ওখই হ'ব নে চাপৰেই হ'ব, গাৰ বৰণ কেনেধৰণৰ হ'ব, বহুখিনি আমাৰ কিহৰ ওপৰত, এইবোৰ কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? জিনছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এইখিনি আমি সাধাৰণ ভাষাত জানিলেই হৈ গ'ল। আৰু এইটো কথা জনা উচিত যে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি বা বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য কি হয়? আমাৰ যিমান অলপ আগতে মই যিখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰি উঠিছিলোঁ যে জীৱসমূহ বিৱৰ্তন হৈ থাকে। গতিকে পৃথিৱীৰ যিমান সমুদায় জীৱ আছে, এই জীৱসমূহৰ মাজত বিভিন্নতা আছে, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা আছে। আমি ক'ব নোৱাৰো যে ই এক ধৰণৰেই জীৱ এটা ঠাইতেই আছে, নহয়। বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জীৱ এটা ঠাইত থাকিব পাৰে। য'ত বায়'ডাইভাৰ্চিটি চহকী হয়, তেনেধৰণৰ ঠাইতো বহু ধৰণৰ জাতি প্ৰজাতি সেই ঠাইত থাকে। গতিকে এইসমূহৰ মাজত বিভিন্নতা থাকিব, বৈচিত্ৰতাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই বৈচিত্ৰতাসমূহ জীৱৰ আবিৰ্ভাৱ যেতিয়া হৈছিলে, সেই সময়ৰ পৰাই হৈ আহিছে, কাৰণ জৈৱ বিৱৰ্তন হৈ আহিছে আদিম যুগৰ পৰাই আৰু এতিয়ালৈকে চলি আছে। গতিকে এই বিভিন্নতাসমূহ কিহৰ কাৰণে হৈছে? জৈৱ বিৱৰ্তনৰ ফল। যদি জৈৱ বিৱৰ্তন নাথাকিলহেঁতেন, নহ'লহেঁতেন যদি, তেতিয়াহ'লে চাবলৈ গ'লেতো এক ধৰণৰ জীৱই পৃথিৱীত বাস কৰিলে হয়। তেতিয়াতো মানুহো, আজিৰ যুগত যিটো মানুহ বুলি আমি যাক কওঁ, আমাৰ মানুহ জাতিটোও নাথাকিলহেঁতেন। কোৱা হয় বান্দৰৰ পৰা মানুহ হৈছে। এই আমাৰ যিবোৰ পূৰ্বপুৰুষসমূহ আছিলে, সেই পূৰ্বপুৰুষসমূহে যদি বিৱৰ্তনশীল নহ'লহেঁতেন, ইভলিউশ্যন নহ'লহেঁতেন, আজি মানৱ জাতিৰ অস্তিত্বও নাথাকিলেহেঁতেন। মানৱ জাতি বহুত দেৰিকৈ আহিছে, বা মেমেলছসমূহ, স্তন্যপায়ী জীৱসমূহ বহুত দেৰিকৈ আহিছে। এই সৰু সৰু কীট পতংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই জীৱাণুসমূহ, মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো পানীত সাগৰৰ তলিত সৃষ্টি হৈছিল প্ৰথম জীৱ, সেই জীৱসমূহ যদি পৰিৱৰ্তনশীল নহ'লেইহেঁতেন, বিৱৰ্তনেই নহ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যও নহ'লহেঁতেন। তেনেহ'লে এই এক্সিষ্টেঞ্চো নাথাকিল হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুসমূহৰ এক্সিষ্টেঞ্চো নাথাকিলহেঁতেন। গতিকে বিৱৰ্তনশীল হ'বই লাগিব। জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বিৱৰ্তন হোৱাৰ ফলতেই বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে পৃথিৱীত। আৰু প্ৰতিটো জীৱৰ বংশগতিৰ ধাৰা পৰস্পৰৰ পৰা ভিন্ন। এটা জীৱৰ পৰাই এটা লিনিয়েজ নহয়, এটা জীৱৰ পৰাই এক ধৰণৰ জীৱ হৈ আজি মানুহ হোৱা নাই। বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱসমূহৰ পৰাহে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ইভলিউশ্যন হৈ বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি হৈছে। আৰম্ভণিত এটা আছিল, তাৰ পৰা আৰু দুটা তিনিটা বেলেগ বেলেগ হৈছিলে। এই যে বেলেগ বেলেগ হ'ল, তাৰ পৰা আৰু বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল, হৈ আজিৰ ষ্টেজত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ যিটো ৰুট, সেইটো এটা নহয়, বেলেগ বেলেগ। এই ৰুটটো জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো লৈ গৈ আছে, হেৰিডিটেৰী মেটেৰিয়েল, অৰ্থাৎ বংশানুক্ৰমে সি পাৰ হৈ গৈ আছে জীৱসমূহৰ মাজত। গতিকে বংশগতিৰ যিটো ধাৰা, সেইটো ভিন্ন হয় ভিন্ন ভিন্ন জীৱৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু একৰ্ডিং টু ডেট, তাৰ ওপৰত এই জেনেটিক
যিটো ধাৰা সেইটো বৈ গৈ আছে, এটাৰ পাছ হৈ গৈছে এটাৰ পৰা আন এটা জীৱলৈকে, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি চাওঁ যদি গম পাম যে বেলেগ বেলেগ জীৱই বেলেগ বেলেগ ধৰণে আচৰণ কৰে। আৰু এই ভিন্নতাসমূহ সৃষ্টি হৈছে লক্ষ লক্ষ বছৰ বিভিন্ন জীৱৰ মাজত হোৱা জিনীয় আদান প্ৰদানৰ যোগেদি। জেনেটিক আদান প্ৰদান হৈছিলে, সেই ভিন্নতাৰ সৃষ্টিও তেনেধৰণে হৈছে। লক্ষ লক্ষ বছৰ ধৰি জীৱসমূহৰ মাজত জিনীয় আদান প্ৰদান হৈ আছিলে, আৰু তাৰ লগতে পৰিৱেশৰ লগত জীয়াই থাকিবৰ বাবে কৰা সংগ্ৰামৰ ফলত কেনেধৰণে জীৱসমূহ, কোনবিধ জীৱ আচলতে সাৰ্ভাইভ কৰিব, কোনবিধ নকৰে, সেইবোৰো এই বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ লগতে ডিপেণ্ড কৰে। আজি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি যদি কিতাপত পঢ়োগৈ তেনেহলে আমি জানিম যে বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ কি হৈছে, বিলুপ্ত হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ নাইকিয়া, এক্সটিংক্ট। সেইসমূহ এটা সময়ত আছিল, যেনে ডোডো। এই ধৰণৰ আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ। কিছুমান জীৱ আগতে মেমথ বুলি আছিলে, সেইসমূহ জীৱ এটা সময়ত আছিল আৰু কালক্ৰমত নোহোৱা হৈছে। কিয় নোহোৱা হৈছে? ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, জীৱাণুসমূহৰ ভিতৰতো বহুত জীৱাণু এনেকুৱা আছে বা কীট পতংগ আছে যিসমূহ এটা সময়ত আছিলে, এতিয়া নাই। কিয় নাই? কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া এঠাইত থাকিবলৈ হয় তেতিয়া কি হয়, কম্পিটিশ্যন হয়, খাদ্যৰ বাবে সংগ্ৰাম হয়, জীয়াই থকাৰ খাদ্য আৰু থাকিবলৈ ঠাইৰ বাবে সংগ্ৰাম হয়। এঠাইত যেতিয়া, সেইটোক ইকলজিকেল সাকচেশ্যন বুলি কোৱা হয়, বিকাশক্ৰম বুলি কোৱা হয়, পাৰিস্থিতিক বিকাশক্ৰম, য'ত ষ্টেজেছ থাকে। একোটা ষ্টেজ, মানে প্ৰথমতে থাকে গোটেইখন বেৰেন লেণ্ড, খালী ঠাই, তাৰপিছত তাত লাহেকৈ বৰষুণ পৰিল, শিল আছে, তাত লাহেকৈ শেলুৱৈ হ'ল, শেলুৱৈৰ সৃষ্টি হ'ল, লাহে লাহে জীৱৰ আৰম্ভ হ'ল, অৰ্থাৎ কীট পতংগসমূহৰ আৰম্ভণি হ'ল। এটা দুটাকৈ আহিলে জীৱসমূহৰ ভিন্নতা, জিনীয়, তেওঁলোকে বেলেগ একোটা বংশৰ পৰা আহিছে, জিনীয় ডিফাৰেঞ্চ থকা, আহি সেটেল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলে, খাদ্যৰ বাবে পৰস্পৰৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিলে, আৰু তাৰ পাছত সাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, শেষত যিয়েই জীয়াই থাকিব পাৰিব সংগ্ৰাম কৰি সিয়েই থাকিল, তাত বাকীসমূহ আউট। এই যে গুচি গ'ল সি হয়তো আৰু অন্য ঠাইত কোপ আপ কৰিব নোৱাৰিলে, বা তাতে সংগ্ৰামৰ সময়ত যিখিনি আছিলে সেইখিনিৰ মৃত্যু ঘটিলে, আৰু যিসমূহ বাচি ৰ'ল সি জীয়াই থাকিবলৈ অন্য ধৰণে নিজৰ দেহটোক প্ৰস্তুত কৰি ল'লে, অন্য ধৰণে খাদ্য আহৰণ কৰিবলৈ বা জীয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিলে, আৰু অন্য ধৰণে তাৰ জিনীয় গঠনটো হৈ গ'ল, তাৰ চাৰিত্ৰিক গঠনটো অন্য ধৰণে হ'ল নেক্সট জেনেৰেশ্যনত। গতিকে যিটো আগেই আছিল সেই পূৰ্বপুৰুষটো তাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, এক্সটিংক্ট হ'ল আধা সংখ্যক। যি এটা দুটা বাচিছিল সি নিজকে কোপ আপ কৰি ল'লে বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশত জীয়াই থাকিবলৈ, আৰু তেনেধৰণে তাৰ বিৱৰ্তন ঘটিলে। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পৰিৱেশৰ লগত জীয়াই থাকিবৰ বাবে তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰে, আৰু এই সংগ্ৰামৰ ফলতো জিনীয় আদান প্ৰদানো চলে, যাৰ ফলত আচলতে এই বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ সৃষ্টি হয়। বুজি পালো আমি বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বিষয়ে, আভাসটো পালো আমি। ইয়াৰ ডিটেইলছত আমি যাম। ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰজাতি বৈচিত্ৰতা, মানে স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি। প্ৰজাতিৰ কথা আমি জানো, মানৱ যেনেকে এটা হোমো চেপিয়েন্স বুলি কোৱা হয়, ঠিক তেনেধৰণে অন্য প্ৰজাতিসমূহ আছে, কুকুৰৰ প্ৰজাতি আছে, মেকুৰীৰ আছে, গৰুৰ আছে, উদ্ভিদসমূহৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ উদ্ভিদ আছে, গতিকে সেই প্ৰজাতিসমূহ বেলেগ বেলেগ আছে। প্ৰজাতিৰ বিভিন্নতা
যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাক আমি এটা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ধৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ যেনে ধৰণে বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য থাকে ঠিক তেনেদৰে প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যতাও থাকে প্ৰজাতিৰ বিভিন্নতা প্ৰকৃতিৰ কাম্য সেইবাবে আজি পৃথিৱীত ইমানবোৰ প্ৰজাতি দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনো এটা অঞ্চলত প্ৰজাতিৰ ধৰণ যদি অন্য এখন ঠাইত অধিক হয় তেতিয়া সেই ঠাইক প্ৰজাতি চহকী বোলা হয় ইয়াৰ জাষ্ট আৰম্ভণিখিনিহে কোৱা হৈছে ইয়াতে যে প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্য কাক কোৱা হয় আচলতে প্ৰজাতিৰ বিভিন্নতা সেইখিনি আমি বুজি পালো প্ৰকৃতিৰ কাম্য হয় বিভিন্নতা থাকে ইট ইজ আ নেচাৰেল থিং ই প্ৰাকৃতিকভাৱে হয় বিভিন্নতা থাকে তে সেইবাবে আজি পৃথিৱীত ইমানবোৰ প্ৰজাতি আছে যদি নেচাৰে নিবিচাৰিলেহেঁতেন প্ৰকৃতিয়ে যদি নিবিচাৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যতাও সম্ভৱপৰ নহ'লহেঁতেন বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ জীৱসমূহ নাথাকিলেইহেঁতেন গতিকে পৃথিৱীত ইমানবোৰ জীৱ আচলতে কিয় আছে প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যতাৰ কাৰণেই আছে বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি জীৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা উদ্ভিদ দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰজাতিসমূহৰ যিটো ধৰণ সেইটো এটা ঠাইত অন্য আন এখন ঠাইতকৈ হয়তো অধিক হ'ব পাৰে আন ঠাইত হি অন্য হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ কোনোবা ঠাইত বেছি হ'ব পাৰে কোনোবা ঠাইত কম হ'ব পাৰে তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ যি ঠাইত বেছি হয় তাক কি বুলি কওঁ প্ৰজাতি চহকী বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছত আছে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্য মানে ডাইভাৰ্চিটি অফ ইকোচিষ্টেম এতিয়া আমি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ মানে কি অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলো যে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ হৈছে জীৱ-জন্তুসমূহ বায়'টিক আৰু এবায়'টিক ফেক্টৰ অৰ্থাৎ যিবোৰ জৈৱিক উপাদানসমূহ আছে যেনে জীৱসমূহ বা উদ্ভিদসমূহ এই জীৱসমূহ বা উদ্ভিদসমূহৰ ইণ্টাৰেকশ্যন পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক কিহৰ সৈতে এবায়'টিক সমূহৰ সৈতে এবায়'টিক অৰ্থাৎ আমি কি বুজো যেনে নদী পাহাৰ মাটি মিনাৰেলছ অৰ্থাৎ খনিজ সম্পদসমূহ এইসমূহক বতাহ বায়ু যিবোৰৰ প্ৰয়োজন হয় জীৱসমূহ জীয়াই থাকিবলৈ গতিকে পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক পানী নহ'লে যেনেধৰণে জীৱসমূহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে বতাহ নহ'লে নোৱাৰিব উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰিব ঠিক তেনেধৰণে সেইসমূহে যেতিয়া একোটা অঞ্চলত একোটা ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি জীয়াই থাকে সংলগ্ন হৈ থাকে ইটোৱে সিটোৰ সৈতে সেইটোক আমি ইক'চিষ্টেম বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু একোটা পাৰ্টিকুলাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ঠাইসমূহত যেনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ইক'চিষ্টেম অৰ্থাৎ স্থলজ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ বা পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ স্থলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰত আমি আচলতে কি পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেমসমূহ আছে অৰ্থাৎ অৰণ্য পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আছে ঘাঁহনি পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আছে অৰ্থাৎ গ্ৰাছলেণ্ড ইক'চিষ্টেম মাউণ্টেইন ইক'চিষ্টেম মানে পৰ্বত বা পাহাৰৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ এইবোৰ মাটিত পোৱা যায় স্থলজ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰে বিভিন্নতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰেষ্ট আছে প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা কিছুমান ধৰণ আছে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ জীৱসমূহ পোৱা যায় বেলেগ বেলেগ উদ্ভিদ পোৱা যায় সেইটো এটা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে প্ৰত্যেকখন ফৰেষ্টেই প্ৰত্যেকবিধ দ্য টাইপ অফ ফৰেষ্ট বা অৰণ্যৰ যিবোৰ বিভিন্নতা আছে সেয়া কিহৰ ওপৰত ভাগ হৈছে ডিপেণ্ডিং আপন ইটছ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন সেই ফৰেষ্ট কোন ঠাইত পোৱা যায় বৰষুণ হোৱা ঠাইত হ'লে সি ৰেইনফল য'ত বেছিকৈ হয় তেনেধৰণৰ তাত যিটো ফৰেষ্টৰ যিটো ডেনচিটি যিটো ফৰেষ্ট কাভাৰ সেইটো বেছি হ'ব
ঠিক তেনেধৰণে যিসমূহত কমকৈ অল্প বৃষ্টি হয় তাৰ ধৰণটো বেলেগ হ'ব গতিকে ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই এই ফৰেষ্টৰ কভাৰ যিটো সেইটো বেলেগ বেলেগ হৈছে অৰ্থাৎ ফৰেষ্টসমূহ বেলেগ বেলেগ হৈছে তাৰ নাম বেলেগ বেলেগ দিয়া হৈছে তাতে আকৌ তাৰে ভিতৰত যিসমূহ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবোৰো বেলেগ বেলেগ হয় কিয় হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপেণ্ডিং আপন দিছ ক্লাইমেটিক ফেক্টৰ্ছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ইক'চিষ্টেম ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম এতিয়া যদি আমি এজ এ হোল চাওঁ অভাৰঅল ই এটা বেলেগেই বস্তু গ্ৰাছলেণ্ড ইক'চিষ্টেম অৰ্থাৎ ঘাঁহনি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ সি এটা বেলেগেই বস্তু ঘাঁহনি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত আকৌ বেলেগ ধৰণৰ জীৱসমূহ পোৱা যায় হয়তো ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেমতো সেইবোৰ পোৱা যায় কিন্তু ইয়াতো পোৱা যায় কিন্তু কিছুমান ইয়াত পোৱা সমূহ তাত নাপায় তেনেধৰণে আমি বিচিত্ৰতা দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ পিছত আছে অলৱণাক্ত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ অৰ্থাৎ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইক'চিষ্টেম মানে এটা হৈছে বিতংকৈ যদি আমি পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ভাগ চাবলৈ যাওঁ দুটা ভাগ হৈছে এটা হৈছে স্থলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এটা হৈছে জলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ স্থলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰটো আমি কি বুজি পালো টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ইক'চিষ্টেম উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি ক'লো ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম হ'ব পাৰে ঘাঁহনি পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ হ'ব পাৰে তাতে আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱসমূহ আছে গতিকে জীৱসমূহৰ বৈচিত্ৰতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেধৰণে জলজ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত আকৌ দুই ধৰণৰ হৈ গৈছে এটা হৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইক'চিষ্টেম তাত তাৰ মানে লৱণৰ মাত্ৰাটো কম নাই আৰু এটা হৈছে মেৰাইন ইক'চিষ্টেম অৰ্থাৎ সামুদ্ৰিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এটা অলৱণাক্ত পৰিৱেশ তন্ত্ৰত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ অলৱণাক্ত পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ আণ্ডাৰত কি আহিব নদী আহিব নিজৰা আহিব ষ্ট্ৰীমছ ঝৰ্ণা সেইসমূহ আহিব লেক আহিব পুখুৰী আহিব পুখুৰী হ্ৰদ নদী এইসমূহ যিবোৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইক'চিষ্টেম যিটো আমি ডে টু ডে লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যিখিনি পানী খোৱাৰ বাবেও আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাতে ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰো আহি যায় গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰো আহি যায় মাটিৰ যিটো ভূগৰ্ভৰ পানী আৰু ভূৰ উপৰি পৃষ্ঠৰ যিটো পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ খাবলৈ বা বিভিন্ন কামৰ বাবে সেইখিনি আমাৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰত আহি যায় তাৰ পাছত মেৰাইন ইক'চিষ্টেমটো সামুদ্ৰিক পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ সমুদ্ৰ আহিব যিটো লুণীয়া হয় যাৰ পানী আচলতে ব্যৱহাৰযোগ্য নহয় গতিকে এতিয়া যদি আমি ডিটেইলছত চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এই দুয়োবিধ এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আৰু এটা মেৰাইন ইক'চিষ্টেম এই দুয়োবিধৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বেলেগ বেলেগ দেখিবলৈ পোৱা যাব কিছু ক্ষেত্ৰত একেই হ'ব কিছু ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব নদীত যিসমূহ জীৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় উদ্ভিদ আৰু জীৱসমূহ মাছ জাতীয় জীৱসমূহ আমি যদি চাওঁ মেৰাইন ইক'চিষ্টেম সামুদ্ৰিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰত সেইবোৰো পোৱা যায় তাৰ লগতে আকৌ বেলেগ ধৰণৰো কিছুমান জীৱসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ মানেটো এইটোৱে হৈছে যে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আচলতে কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে পৰিৱেশ তন্ত্ৰও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ইয়াতে আহি গৈছে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্য এইটো এটা আমি বেলেগকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ স্থলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এটা হৈ গ'ল অলৱণাক্ত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ অৰ্থাৎ সেইটো জলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ আণ্ডাৰত আহিব আৰু সামুদ্ৰিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ তাৰ জীৱসমূহ বা উদ্ভিদসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা আছে সেয়া আমি বুজি পালো গতিকে আকৌ এবাৰ চাই লৈছো জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ধৰণ কি আছে এটা হৈছে বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি আন এটা হৈছে প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যতা স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি আৰু এটা হৈছে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্য ডাইভাৰ্চিটি অফ ইক'চিষ্টেম এইখিনি আমি এতিয়া ডিটেইলছত আমি আলোচনা কৰিম আচলতে ইয়াৰ ভিতৰতনো আছে কি বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যত কি হয় প্ৰতিটো জীৱ জিনীয় সম্পদৰ ভাণ্ডাৰ
আমি মন কৰিবলগীয়া কথা যে বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আমি যেতিয়া পঢ়ো তেতিয়া আমি ইয়াত জিনছ ডিএনএৰ কথা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিব লাগিব প্ৰতিটো জীৱ জিনীয় সম্পদৰ ভাণ্ডাৰ হয় এনে জিনীয় সম্পদ লক্ষ লক্ষ বছৰ প্ৰকৃতিৰ অন্য জীৱ আৰু পৰিৱেশৰ লগত হোৱা ক্ৰিয়াৰ ফলত উৎপত্তি হোৱা ক্ৰম বিৱৰ্তনৰ ফল এইখিনি কথা আমি অলৰেডি গম পালো যে জীৱসমূহে মানে বায়োটিক কম্পোনেন্ট যিবিলাক আছে সেই সমূহে এবায়োটিক কম্পোনেন্ট অৰ্থাৎ ওচৰে পাজৰে পোৱা বায়ু হওক মাটি হওক সেই সমূহৰ লগত ক্ৰিয়া কৰি বিৱৰ্তন ঘটায় আৰু সেই বিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপেই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জিনীয় সম্পদ দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰকৃতিত আৰু যিমান দিন যাব সিমান দিন নতুন নতুন জিনৰ সংযোজন হৈ প্ৰতিটো জীৱ চহকী হৈ গৈ থাকে আৰু তাৰ ফলত প্ৰত্যেক জীৱই নতুন গুণ আহৰণ কৰে প্ৰত্যেকটো জীৱই নতুন গুণ হি আহৰণ কৰি গৈ থাকে আৰু ইয়াৰ লগত সংযোজন হৈ নতুন নতুন জিনৰ সংযোজন হৈ গৈ থাকে আৰু প্ৰতিটো জীৱ তেনেধৰণে চহকী হৈ গৈ থাকে প্ৰতি জীৱৰ জিনসমূহৰ বৈশিষ্ট্য বেলেগ বেলেগ হয় একোটা জিনে বিশেষ বিশেষ বংশগত চৰিত্ৰ বহন কৰে প্ৰতি জীৱৰ ভিন্নতা তাৰ জিন সমষ্টিৰ ভিন্নতাৰ বাবেই হয় এই যে প্ৰতিবিধ জীৱৰ আমি ভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে আচৰণ কৰে কিয় কৰে কাৰণ তাৰ জিনীয় যিটো সমষ্টি সেইটোৱে বেলেগ হয় গতিকে আমি চাব পাৰো আমি এইটোকে বুজি পাওঁ যে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বৈচিত্ৰতা আচলতে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ পৰাই আৰম্ভ হয় জীৱসমূহৰ যিটো ধৰণ মানুহৰ যিটো আচৰণ জীৱ জন্তুৰ আচৰণ বেলেগ জীৱ জন্তু গৰুৰ আচৰণ এটা বেলেগ হ'ব কুকুৰৰ বেলেগ মেকুৰীৰ বেলেগ তাৰে মাজতো আকৌ বেলেগ বেলেগ থাকে এইটো ব্ৰিডৰ কুকুৰ এইটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰ এনেকুৱা এইটো জাতিৰ কুকুৰ এনেকুৱা আনটো জাতিৰ কুকুৰ তেনেকুৱা তাৰ বিহেভিয়াৰ বিলাকো বেলেগ বেলেগ হয় ডিপেন্ডিং আপন সি কোনটো জাতিত বিলং কৰিছে কিন্তু তাৰে ওপৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে আমি চাম যে জিনীয় ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি সি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আচৰণ কৰি গৈ থাকে প্ৰতি জীৱৰ ভিন্নতা তাৰ জিন সমষ্টিৰ ভিন্নতাৰ বাবেই হয় আৰু প্ৰজননৰ যোগেদি জিনৰ আদান প্ৰদান হয় আৰু এটা পুৰুষৰ পৰা অন্য পুৰুষলৈ বংশগতিৰ ধাৰা অব্যাহত থাকে প্ৰজননৰ যোগেদি প্ৰজনন এটা পুৰুষ এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যনলৈ জিনৰ যিটো ধাৰা সেইটো গতি কৰি থাকে আৰু তেনেধৰণে জিনৰ আদান প্ৰদান কৰিয়েই এটা পুৰুষৰ পৰা আন এটা পুৰুষলৈ বংশগতিৰ ধাৰা অব্যাহত হৈ থাকে এই প্ৰজননৰ যোগেদি গতিকে আমি এইটো ক'ব পাৰো যে প্ৰতিটো জেনেৰেশ্যনতে জেনেটিক তাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো আছে আৰু তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে তাৰ বৈচিত্ৰতা বেলেগ জৈৱ বৈচিত্ৰতা বেলেগ সেইসমূহ আমি ভাগ কৰি দিব পাৰো জৈৱ বৈচিত্ৰ্যসমূহ যে এইটো অমুক জিনীয় বৈচিত্ৰ্যত পৰে এইটো তমুক জিনীয় বৈচিত্ৰ্যত পৰে তেনেধৰণে আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ভাগ কৰিব পাৰো আৰু কোনো প্ৰজাতিত নতুন জিনৰ যদি আগমন ঘটে সেই আগমনৰ ফলত সেই প্ৰজাতিৰ চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যৰ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু নতুন প্ৰজাতিৰ জন্ম হয় এতিয়া আমি জেনেটিক্যালি মডিফাইড ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা আমি শুনিছো হয়তো জিএমও জেনেটিক্যালি মডিফাইড আমি শাক-পাচলিও আজিকালি জেনেটিক্যালি মডিফাইড হয় এনে ধৰণৰ লেভেলত ৰিসাৰ্চ চলি আছে এটা জিন এটা প্ৰজাতিৰ এটা জিন অন্য প্ৰজাতিৰ জিন লগাই এটা থাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড লগাই এটা থাৰ্ড ধৰণৰ তৃতীয় ধৰণৰ এটা জীৱৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে হেতু হৈছে আৰু পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত হেয়া সম্ভৱপৰো হৈছে তেনেধৰণে আমি জেনেটিক্যালি মডিফাইড এতিয়া যিবিলাক আমি ধানৰ প্ৰজাতি দেখিবলৈ পাওঁ সেইবোৰো তেনেকুৱা মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণৰ
চাউল ওলাইছে সেই চাউলসমূহ আচলতে জিনিয় লেভেলত সিহঁতৰ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰোৱা হয় আৰু এটা নতুন ধৰণৰ এটা প্ৰজাতিৰ জন্ম দিয়া হয় আৰু তাক বজাৰত উলিয়াই দিয়া হয় টেষ্ট কৰি চোৱা হয় সি কেনে ধৰণৰ ফল দিয়ে আৰু তাক বজাৰত উলিয়াই দিয়া হয় যিবোৰ তাৰমানে ট্ৰেডিশ্যনেল আছে অলৰেডি যিবোৰ এক্সিষ্টিং আছে সেই সমূহৰ মাজতে প্ৰজনন কৰোৱাই তৃতীয় ধৰণৰ এবিধ আৰু প্ৰজাতি উৎপন্ন কৰা হয় আৰু সেইসমূহ মাৰ্কেটত উলিয়াই দিয়া হয় গতিকে এয়া হৈছে বংশগতি সম্পৰ্কীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে কোনো প্ৰজাতিৰ জিনীয় গোট কিন্তু স্থায়ী নহয় সি সদায় পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰতি প্ৰজাতি অহৰহ জীৱন সংগ্ৰামত ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু এই সংগ্ৰাম তাৰ পৰিৱেশৰ লগত আৰু নিজৰ প্ৰজাতি আৰু অন্য প্ৰজাতিৰ লগত হয় ইয়াৰ ফলত নতুন নতুন গুণ বিশিষ্ট প্ৰজাতিৰ উৎপত্তি হয় জীৱসমূহে সদায় সাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ ইটোৱে সিটোৰ লগত সদায় সংগ্ৰাম কৰি থাকে কোনটো প্ৰজাতি আগবাঢ়িব পাৰে কোনটো প্ৰজাতিয়ে তাত স্থায়ীভাৱে দখল কৰিব পাৰে সেই ঠাইডোখৰ কোনটো প্ৰজাতিয়ে সেই ঠাইডোখৰত যিখিনি উপলব্ধ খাদ্য আছে সেইখিনি সি আহৰণ কৰিব পাৰে এই সংগ্ৰাম অৰ্থাৎ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰোঁতে কৰোঁতে নিজৰ প্ৰজাতিৰ লগতে অন্য প্ৰজাতিৰ লগতো সংগ্ৰাম কৰি থাকিবলগীয়া হয় আৰু ইয়াৰ ফলত নতুন নতুন গুণ বিশিষ্ট প্ৰজাতিৰো উৎপন্ন হয় গতিকে একোটা প্ৰজাতিৰ জীৱৰ মাজতহে কিন্তু আমি জানো যে প্ৰজনন সম্ভৱ হয় একোটা পাৰ্টিকুলাৰ জাতিৰ মাজতহে হয় আন এটা জাতিৰ মাজত নহয় কিন্তু সাইন্টিফিক্যালি উদ্ভিদসমূহৰ তেনেধৰণৰ কৰা হৈছে যেটো অলপ আগতে ক'লো যে জিনীয় লেভেলত জেনেটিক লেভেলত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰোৱাই তৃতীয় ধৰণৰ এটা প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে কিন্তু নেচাৰেলি হেতু সম্ভৱপৰ নহয় হেতু সাইন্টিফিক মেথড ব্যৱহাৰ কৰিহে কৰা হয় আৰু একোটা প্ৰজাতিৰ সকলো জীৱৰে পূৰ্বপুৰুষ একেই হয় সেইটো কথা আমি পৰিৱৰ্তনৰ কথা যেতিয়া বিৱৰ্তনৰ কথা যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলো তেতিয়া কৈছো যে একোটা জাতিৰ পৰা এটা লিনিয়েজ আৰম্ভ হৈছে একোটা জাতিৰ পৰা আন এটা জাতিৰ পৰা আন এটা জাতিৰ লিনিয়েজটো আৰম্ভ তাৰ যেটো বংশগতিৰ যেটো ধাৰা সেইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু সি গৈ থাকিব সি বিৱৰ্তন হৈ গৈ থাকিব কিন্তু তাৰ যেটো জিনীয় গোট সেইটো একেই থাকিব কিন্তু সময়ে সময়ে হি পৰিৱৰ্তনশীল হৈ গৈ থাকিব আৰু সেই হিচাপে তাৰ যেটো অবয়ব তাৰ যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো হয়তো সলনি হৈ গৈ থাকিব ইয়াৰ পাছত আমি প্ৰজাতি বৈচিত্ৰতাৰ কথাও আলোচনা কৰিম দৈহিক আৰু জনন সংক্ৰান্ত চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ দিশৰ পৰা পৰস্পৰ অনুৰূপ জীৱৰ সংহতিকেই প্ৰজাতি বোলা হয় আৰু একে প্ৰজাতিৰ জীৱৰ মাজতহে প্ৰজনন সম্ভৱ হয় গতিকে প্ৰতি ধৰণৰ জীৱই একোটা প্ৰজাতি মানুহ গৰু কুকুৰ ছাগলী মেকুৰী বা যিসমূহ জীৱাণু থাকে সেই সমূহৰ প্ৰজাতি বেলেগ আৰু উদ্ভিদৰো প্ৰজাতি তেনে ধৰণে বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু সেই হিচাপে তাৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহো বেলেগ বেলেগ থাকে প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিৰ ব্যক্তি বিশেষৰ জিনীয় চৰিত্ৰ আৰু বহিৰ্গঠন একেই তাৰ যেটো জিনীয় চৰিত্ৰ হয় মানুহৰ যেটো জিনীয় এটা ক্যাৰেক্টাৰ সেইটো একেই হয় মানুহ জাতিটোৰ আৰু তাৰ যেটো বহিৰ্গঠন অৰ্থাৎ বাহিৰা যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো একেই হয় যেনে দুখন হাত দুখন ভৰি এটা নাক দুটা চকু ঠিক তেনে ধৰণে জীৱসমূহৰ বহুত জীৱ জন্তুৰ কি চাৰিখন ঠেং থাকে নেজ থাকে তেনে ধৰণে তাৰ যেটো বহিৰ্গঠন সেইটো একোটা প্ৰজাতিত একোটাই হয় এটা নিৰ্দিষ্ট হয় অন্য প্ৰজাতিৰ জীৱৰ লগত থকা পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয় গতিকে আমি চকুৰে দেখিয়ে ক'ব পাৰো যে এইটো অমুক প্ৰজাতিৰ এইটো তমুক প্ৰজাতিৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে এই যেটো আমি দেখিয়ে গম পাও যে এইটো বেলেগ প্ৰজাতি তাৰ মানে কি বৈচিত্ৰতা
আমি বৈচিত্ৰতা দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে এইটোৱে হৈছে প্ৰজাতি বৈচিত্ৰতা আৰু একোটা গণ অৰ্থাৎ জিনাছ বুলি কোৱা হয় একেটা বংশৰ পৰা উদ্ভৱ পৰস্পৰ সম্পৰ্কযুক্ত কিছুমান প্ৰজাতিৰ সমষ্টি সেইটো গণ বুলি কোৱা হয় একেটা বংশৰ পৰা উদ্ভৱ পৰস্পৰ সম্পৰ্কযুক্ত কিছুমান প্ৰজাতিৰ সমষ্টিক গণ বুলি কোৱা হয় জিনাছ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ফ্যামিলি এটা গণৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিটো প্ৰজাতিৰ 2-4টা চৰিত্ৰৰ বাদে বাকি সকলো চৰিত্ৰৰ ফালৰ পৰাই একেই থাকে ইয়াৰ উদাহৰণ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম একোটা গণত এটা বা অধিক প্ৰজাতি থাকিব পাৰে যেনে পেন্থেৰা হৈছে এটা গণ অৰ্থাৎ এটা জিনাছ কিন্তু তাৰে আন্ডাৰত পেন্থেৰা টাইগ্ৰিছ আহিব পেন্থেৰা স্যান্ডুছ আহিব গতিকে এই ধৰণৰ গণৰ অন্তৰ্ভুক্ত সকলো বাকজাতীয় প্ৰাণীকে বুজায় আজিলৈ এইখিনি আছিল আমি অহা ক্লাছত বাকি পৰৱৰ্তী সমূহ পঢ়িম আজি এইখিনিয়ে ধন্যবাদ